BAB 1921 Dairy, Seni Melahap Surga Yang Kahankaran Besar. Buku Yang Bagus. Mengadapi provokasi lu waksi, li baushu ragu untuk bergerak dan berdiri di bawah, tidak berani naik ke atas panggung. SSST, SST, SST. Terdengar suara di sesan di mana-mana. Saat li baushu menyergap lu waksi tadi, dia seharusnya sudah memikirkan akhir cerita ini. Ekspresi wajah li baushu lebih buruk daripada menangis. Dia tahu betul bahwa keterampilan formasinya hampir tidak akan melampaui lu waksi. Jika di tahap lain, masih ada peluang untuk menang, karena lu waksi adalah instruktur formasi King Dojo. Silakan. Tetua Gu berdiri di antara banyak mentor dan menyemangati mereka. Dari perspektif saat ini, Tianyu Dojo masih memiliki peluang menang. Asal mereka bisa menangkapnya, mereka bisa membalikan keadaan sepenuhnya. Meskipun Li Baoshu tidak mau, dia tidak punya pilihan lain karena keadaan sudah sampai pada titik ini. Tidak naik panggung berarti menyerah dalam kompetisi, dan dia tetap akan dibunuh oleh lu waksi. Maju terus dan bertarung sampai mati, masih ada kesempatan. Swoosh. Li Baoshu muncul di hadapan lu waksi, memegang dua bendera formasi di tangannya dan tiga pelat formasi di bawah kakinya. Keluarkan semua benda yang tersembunyi di dasar kotak. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Kompetisi dojo telah berlangsung selama 4 hari dan masih belum berakhir. Cahaya sisa matahari terbenam menyinari panggung formasi, membuat bayangan kedua orang itu sangat panjang. Li Baoshu, lu waksi menghabiskan banyak energi spiritual saat menyempurnakan senjata tadi. Sebaiknya tunda waktu sebanyak mungkin dan gunakan energi spiritualnya. Seorang instruktur dari Tianyu Dojo mengingatkan Li Baoshu untuk memilih pertarungan bergerak. Mata Li Baoshu berbenar. Ini memang solusinya. Baru saja, lu waksi sedang menyempurnakan belati dan mengukir pola matahari dan bulan di atasnya, yang menghabiskan banyak energi spiritual. Dia dapat membuat terobosan dalam aspek ini. Begitu kata-kata itu diucapkan, orang-orang dari King Dojo dengan keras mengetuk Tianyu Dojo karena tidak tahu malu. Saat matahari terbenam sepenuhnya, pohon libau bergerak. Jika dia terus menunggu, energi spiritual lu waksi akan pulih sepenuhnya. Tiga cakram formasi berubah menjadi tiga meteor, terbagi ke tiga arah, membentuk segitiga, menjebak lu waksi di tengah. Lu waksi tidak mengeluarkan pelat formasi, juga tidak menjebarkan bendera formasi. Dia hanya berdiri diam di platform formasi dan membiarkan Li Baoshu mengambil tindakan. Langsung. Li Baoshu melambaikan bendera formasi di tangannya, dan tiga lempeng formasi dengan cepat membesar, membentuk tiga formasi langit, bumi, dan manusia. Lu waksi, matalah. Li Baoshu menjerit dengan keras, dan hujan pedang berhamburan ke mana-mana. Setiap anak panak cukup untuk menembus tubuh seorang cultivator alam Yuanjin tingkat rendah. Lu waksi tidak punya cara untuk menghindarinya, kecuali dia menggunakan formasi untuk melawan sejak awal. Barannya kau menggunakan formasi sampah seperti itu. Lu waksi menjinjak 7 bintang, dan hujan pedang yang meledak seperti tetesan air hujan lebat menghantam tanah satu demi satu, bahkan tidak menyentuh jubah lu waksi. Sungguh gerakan yang luar biasa. Dia benar-benar menemukan kelemahan dari tiga formasi langit, bumi, dan manusia sejak awal. Ada sejumlah besar master formasi yang hadir, dan semua orang memiliki ekspresi terkejut di mata mereka. Mungkin saraf semua orang sudah lama mati rasa, dan sangat sedikit orang yang berbicara, semua menyaksikan pertempuran formasi dalam diam. Lu waksi bergerak cepat di antara formasi. Dengan lambayan tangan kanannya, pola formasi muncul dan menembus cakram formasi di sebelah kanan. Swish. Setelah pola formasi memasuki cakram formasi, pemandangan ana muncul. Cakram formasi di sisi kanan berhenti bergerak dan dengan mudah dikendalikan oleh lu waksi. Tidak bagus. Li Baoshu berkata diam-diam, membuang bendera formasi, dan mengukir dengan kedua tangan, mencoba untuk mendapatkan kembali kendali atas cakram formasi. Bagaimana mungkin lu waksi memberinya kesempatan? Dia melambaikan tangan kirinya dan pola formasi lain muncul. Kali ini pola itu menembus pelat formasi di sebelah kiri. Sama seperti cakram formasi di sebelah kanan, itu juga mudah dikendalikan oleh lu waksi. Hanya satu pola susunan.
BAB ini belum selesai, silakan balik halaman. Sudah cukup untuk mengendalikan kakram susunan li baushu. Semua orang tidak dapat menggambarkan perasaan mereka saat ini. Kalau anda ingin mengendalikan kakram formasi lawan, anda perlu mengukir lebih banyak pola formasi agar dapat mengendalikannya. Lu waksi adalah pengecualian. Pola formasinya benar-benar dapat terbagi terus menerus. Setelah memasuki kakram formasi, pola tersebut dengan cepat terbagi menjadi ratusan pola formasi. Hanya tersisa satu kakram formasi, lu waksi menunjuk dengan tangan kanannya dan melihat pola formasi lainnya. Sebelum li baushu bisa bereaksi, ketiga kakram formasi kehilangan kontak dengannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah li baushu memukit dia tidak percaya apa yang terjadi di depan matanya. Dia seperti dirasuki setan dan lupa untuk bertindak. Kupikir akan ada pertempuran yang mendebarkan, tetapi siapa sangka itu akan menjadi pembantaian sepihak. Kepala keluarga kong tertawa getir, dengan nada tidak berdaya. Kepala keluarga lainnya tertawa getir bersama-sama. Mereka tidak mampu lagi menggambarkan lu waksi dengan kata-kata. Dia monster dan seharusnya tidak muncul di kota dongeng. Kepala keluarga hanya bisa menggunakan kata monster untuk menggambarkan lu waksi. Orang genius seperti itu seharusnya berada di area pusat negeri dongeng, jadi mengapa dia muncul di kota dongeng? Sejauh ini, kita masih belum bisa menyelidiki latar belakang lu waksi dengan jelas. Mungkinkah dia berasal dari pusat negeri dongeng? Ada banyak pendapat yang berbeda. Latar belakang lu waksi masih kosong. Dari mana dia berasal atau ke mana dia pergi? Tidak ada yang tahu. Kita akhiri saja. Lu waksi menggilarkan tangannya, dan tiga lempengan formasi di sekelilingnya tiba-tiba terbang keluar, memenjarakan li baushu. Boom! Tubuh li baushu terperangkap dalam formasi itu, dan guntur serta kilat yang tak berahang, serta angin kencang dan hujan pedang, terus menerus menyerbu ke arah tubuhnya. Ini bukan lagi hanya tiga formasi langit, bumi, dan manusia. Ini menggabungkan berbagai elemen seperti angin, hujan, guntur, dan kilat. Beberapa instruktur formasi di Kingyan Dojo berdiri, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Lu waksi tidak hanya mengendalikan kakram formasi, tetapi juga meningkatkan kekuatan kakram formasi asli beberapa kali. Langit berangsur-angsur menjadi gelap dan hanya suara jeratan melengking yang terdengar dari platform formasi. Tubuh li baushu penuh dengan lubang, bagaikan serangan, dan tertusuk oleh hujan pedang, dengan darah menandai platform formasi menjadi merah. Mutiara malam melayang di udara, menerangi seluruh shilipu. Plop! Tubuh li baushu jatuh dengan keras. Tidak ada daging dan darah yang tersisa. Dia merangkak di tanah seperti serang lebah. Hiss! Banyak orang merasakan jijik mereka dengan dan tubuh mereka berkedut. Bahkan para dewa merasakan hawa dengan menjalar ke dahi mereka. Hanya dengan lambayan tangannya, dia membunuh kerajan Yuanjin. Mati. Lu waksi menggambar garis di udara, dan sembilan belenggu surgawi jatuh. Sembilan instruktur lainnya di Tianyu Dojo tewas. Kebanyakan dari mereka yang meninggal kali ini berada di alam zangsian, dan hanya ada lebih dari 30 instruktur yang tersisa di Tianyu Dojo. Seluruh lereng shili sunyi senyap, hanya terdengar suara napas berat. Lu waksi membunuh begitu banyak master sendirian. Lu waksi, berhenti, jangan terus membunuh. Pemimpin sekt Kuangyan berdiri, berharap Lu waksi akan berhenti dan memberi dojo Tianyu kesempatan untuk bertahan hidup. Semua orang dapat melihat bahwa bahkan pada tahap terakhir kompetisi seni bela diri, sangat sulit untuk membunuh Lu waksi. Tuan Tianyu tidak dalam posisi untuk berbicara, jadi pemimpin sekt Kuangyan harus berdiri, berharap Lu waksi akan memberinya sedikit muka. Pembunuh ini harus dibunuh oleh semua orang. Para mentor yang meninggal di Tianyu Dojo semuanya memiliki identitas dan latar belakang yang luar biasa, dan masing-masing dari mereka memiliki keluarga di belakangnya. Mereka berdiri satu demi satu dan secara kolektif menyerang Lu waksi, ingin menkabak-kabaknya. Tindakan Lu waksi telah membuat marah publik. Instruktur di Kingyan Dojo segera melangkah maju dan melindungi Lu waksi di tengah. BAB ini belum selesai, silakan balik halaman. Suara kutukan. Nasihat. Peringatan. Suara yang mengancam.
Satu demi satu, tanpa kecuali, mereka semua berharap agar lu wuxi menyerah pada beberapa kompetisi terakhir dan memberi tianyu dojo jalan keluar. Lebih banyak orang ingin bersatu dan membawa lu wuxi ke pengadilan. Iblis pembuna ini seharusnya tidak hidup di dunia ini. Aku menduga bahwa semua kultivator di alam kuno Yuengkang dibunuh olehnya sendiri. Seorang murid dari keluarga Shen berdiri dan menunjuk lu wuxi serta mengetuk. Bunuh dia. Keluarga Zhu dan beberapa murid keluarga lainnya berdiri dan berteriak serempak. Hanya dengan membunuhnya, kita bisa mengembalikan langit serah ke kota dongeng. Banyak sekt yang berafiliasi dengan pavilion dongeng bergabung untuk melawan lu wuxi. Minggir, lu wuxi meminta lau kayu dan yang lainnya untuk menyingkir. Wu xie, lau kayu dan yijang bingung. Jika mereka minggir, apa yang akan mereka lakukan jika orang-orang ini menyerbu? Lakukan apa yang dia katakan. Gong Sun Jong berbicara dan meminta semua orang untuk memberi jalan. Tanpa pilihan lain, lau kayu dan anak buahnya harus minggir. Lu wuxi ditinggal sendirian menghadapi serangan puluhan ribu orang, dan situasi berangsur-angsur menjadi tidak terkendali. Banyak orang mulai mendekat berdiri puluhan meter dari lu wuxi, tetapi tidak berani mendekat. Mereka menyaksikan metode pembunuhan lu wuxi dengan mata kepala mereka sendiri. Siapa yang ingin membunuhku? Lu wuxi melihat sekeliling dan bertanya kepada semua orang, siapa pun yang ingin membunuhnya dapat berdiri sekarang. Lu wuxi, kau adalah iblis pembunuh, tanganmu berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya, kau harus dibunuh oleh semua orang. Murid keluarga Shen berdiri, memegang pedang panjang, tetapi tidak berani melangkah maju dan memanggil yang lain untuk bersatu. Orang-orang di sekitar juga tidak bodoh, dan tidak ada seorang pun yang akan menjadi pion pembunuh di tangan keluarga Shen. Benar sekali, dia sudah gila. Kenapa kalian masih ragu? Ayo sering bersama. Para penjakit keluarga Zhu menjapasi api. Melihat wajah jelek mereka, lu wuxi tiba-tiba tertawa liar ke arah langit. Apa yang dia tertawakan? Orang-orang di sekitar tersenggang. Pada saat ini, lu wuxi masih bisa tertawa. Hanya beberapa orang yang menggerutkan kening. Lu wuxi jelas bukan orang gila, dan dia lebih pintar dari orang lain. Setelah tertawa selama 3 tarikan napas pena, lu wuxi akhirnya berhenti tertawa dan menyapukan tatapan tajamnya ke semua orang yang hadir. Ingat semua wajah mereka. Jika langit menandasku, aku akan membela langit menjadi 2. Jika bumi menahangku, aku akan menghancurkan bumi. Jika orang membunuhku. Setelah mengatakan ini, lu wuxi tiba-tiba terdiam. Niat membunuh yang mengerikan menyapu seluruh lereng Chili, lalu bagaimana jika aku membunuh semua orang di dunia? Suara itu nyaring dan kuat, mengguncang awan di langit. Sejumlah besar orang menutup telinga mereka, tidak mampu menahan dampak suara itu. Hebat sekali pepatah ini, apa salahnya membunuh semua orang di dunia? Sekalipun dia adalah musuh seluruh dunia, lu wuxi tidak takut. Semua orang tersenggang, termasuk mereka yang berada di alam abadi. Mereka jelas dapat merasakan bahwa lu wuxi tidak berbohong atau membual. Jika hari itu benar-benar tiba, dia akan membantai semua orang dalam jarak puluhan ribu mil dari kota dongeng. Jadi bagaimana jika itu manusia? Jadi bagaimana jika itu iblis? Perbedaan antara manusia dan iblis hanyalah sebuah pemikiran. Orang yang mendominasi menyapu seluruh dunia. Para cultivator tingkat rendah itu gemetar ketakutan, tidak mampu menahan momentum lu wuxi yang menghancurkan. Para cultivator yang awalnya berlomba-lomba membunuh lu wuxi semuanya mencu dan mundur ke belakang kerumunan. BAB 1922, tidak memberikan wajah. Buku yang bagus. Begitu lu wuxi selesai berbicara, semua orang yang hadir terkejut. Tak ada kata-kata agong, tak ada gara, hanya beberapa kata sederhana yang membuat hati banyak orang merinding. Semua orang mulai mundur, tetapi hanya sedikit yang benar-benar tidak takut mati. Keluarga Wen, sekt mesin hitam, jeng bambu hijau, kamar dagang makan putih, dojo tianyu, satu demi satu konten ada diletakkan di hadapan mereka. Hanya ada satu hasil jika melawan lu wuxi, kehancuran total. Orang gila, dia orang gila, aku tidak ingin melihatnya lagi. Banyak biksu meninggalkan Shilapo.
Kekwadan Kaisar Abadi Begitu Dashiat Sianga Bakan Para Diwatita Dapat Mengangkat Kapala Mereka, Apalagi Orang Biasa. Semwanya, Jangan Pergi, Ayo Sering Bersama. Para Penjakit Keluarga Shen Tita Menyera Dan Mementa Semua Orang Untuk Menyerang Bersama. Orang-orang dari Kingyan Dojo Saja Tita Dapat Menggantikan Mereka. Kami Tita Bado, Jadi Bagaimana Kami Bisa Debatahi Oleh Keluarga Shen Dan Zu. Dojo Kingyan Mamang Tita Mampu Bertahan, Karina di Belakang Mereka Ada Shangjiazang, Istana Penguasa Kota, Sek Tianji, Dan Rumah Lalang King Yang Diam Mendukung Lu Wuxi. Bahkan jika Mereka Bersatu, Mereka Tita Akan Mampu Membuna Lu Wuxi. Para biksu yang tita pergi kembali ke tempat mereka berada dan melanjutkan menonton kompetisi dojo. Para cultivator yang memendam kebencian terhadap Lu Wuxi secara bertahap melepaskan obsesi mereka. Kecuali mereka 100% yakin bisa membuna Lu Wuxi, mereka tidak akan berani mencobanya dengan mudah. Hasil dari kegagalan adalah kerugian total. Saat semua orang pergi satu demi satu, hanya murid dan tetua dari keluarga Shen dan Zu yang tersisa di lapangan, yang tampak agak kanging. Lu Wuxi, dengarkan nasihatku dan berhentilah. Pemimpin Kuangyan masih belum menyerah dan menyarankan Lu Wuxi untuk berhenti dan memberi Tianyu Dojo jalan keluar. Mengapa kamu tidak berdiri untuk menggantikan mereka ketika Tianyu Dojo bersikap agresif tadi? Tidakah menurutmu konyol bahwa kamu berdiri untuk menggantikan mereka sekarang? Lu Wuxi mensibir 2 kali setelah mengatakan ini. Dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap sekt Kuangyan sejak awal, dan akan baik-baik saja jika mereka memihak, tetapi sekarang mereka berdiri dan memintanya untuk berhenti. Mereka benar-benar mengira mereka bukan siapa-siapa. Kata-kata ini membuat pemimpin sekt Kuangyan bingung. Dia benar. Dia ditekan dengan keras. Selain Kingyan Dojo, Shangjiazang dan City Lord's Mansion, tidak ada orang lain yang berani berbicara untuknya. Sekarang setelah dia berada di atas angin, semua jenis monster mungkil dan ingin dia berhenti. Sungguh konyol. Bukannya Lu Wuxi tidak mau memberi muka pada pemimpin Kuangyan, tapi mereka tidak mau memberi muka pada diri mereka sendiri terlebih dahulu. Wajah pemimpin sekt Kuangyan langsung mering. Dia telah mencoba menengahi pertikaian dengan niat baik, tetapi malah dipermalukan oleh Lu Wuxi. Lu Wuxi, kau benar-benar tidak punya muka di hadapan pemimpin kami. Para tetua sekt Kuangyan tidak tahan lagi dan berdiri untuk menuduh Lu Wuxi, menganggap bahwa dia terlalu sombong. Jika kalian, sekt Kuangyan, tidak ingin mengikuti jejak Tianyu Dojo, maka kembalilah ke tempat kalian sebelumnya dan patuhi perintahku, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lu Wuxi tidak akan menunjukkan muka kepada siapapun hari ini. Dia tidak akan menyerah sampai Tianyu Dojo dihancurkan. Kata-kata ini membuat semua orang di sekt Kuangyan tersenggang dan berada dalam dilema. Para tetua sekt Kuangyan sangat marah hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Mereka benar-benar dipermalukan oleh alam lingkungan yang kesal. Pak Tua Yun, ini adalah perseteruan antara Dojo Tianyu dan Dojo Kingyan. Saya menghargai kebaikan Anda, tetapi Anda dapat pergi sekarang. Tuan Tianyu berbicara, memberi pemimpin sekt Kuangyan jalan keluar, memintanya untuk tidak ikut campur dalam perseteruan antara dirinya dan Lu Wuxi. Adapun keluarga Zu dan keluarga Shen, Lu Wuxi sama sekali tidak menganggap serius mereka dan akan menghancurkan mereka cepat atau lambat. Lu Wuxi, kami di sekt Kuangyan akan menjingat apa yang terjadi hari ini. Pemimpin sekt Kuangyan menatap Lu Wuxi dengan penarti. Dia adalah seorang abadi yang bermartabat yang maju ke depan. Jika itu orang lain, mereka pasti akan memberinya muka. BAB ini belum selesai, silakan balik halamannya. Lu Wuxi bukan saja tidak memberinya muka, dia juga secara terbuka mengajinya, menyebabkan sekt Kuangyan kehilangan muka. Lu Wuxi mengabaikan ancaman dari Master Kuangyan dan melihat ke arah area Tianyu Dojo. Langkah selanjutnya adalah kompetisi jimat. Keluarga Zu dan keluarga Shen ditinggalkan, dan segalanya tampak sedikit kanging. Dalam keputusan, kedua keluarga itu harus mundur. Sejak awal, Lu Wuxi tidak menganggap serius pencepungan orang banyak. Mereka tampaknya memiliki banyak orang dan kekuatan yang kuat, tetapi mereka hanyalah sekelompok pasir yang tersebar. Lagipula, tidak semua orang ingin membunuh Lu Wuxi.
Kabanyakan orang hania ikut bersenang senang. Ini adalah perseteruan antara dirinya dan tianshojue. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk berdiri dan menggantikannya. Mereka semua menjabarkan panji ketelan, tetapi melakukan beberapa hal kotor. Tubuh waksi bergoyang dan mendarat di platform fudau. Para instruktur yang tersisa di tianshojue memiliki wajah yang sangat muram. Waksi, aku akan melawanmu. Seorang mentor tiba-tiba menyerbu, tubuhnya tiba-tiba membengkak, dan dia menggunakan penghancuran diri untuk membunuh waksi, mengakhiri kompetisi dojo yang membuat mereka menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Parasan menunggu kematian membuat mereka pingsan. Karena kita semua akan mati, sebaiknya kita bertarung sampai mati. Gongsun jang hendak bergerak, tetapi waksi bahkan lebih cepat darinya. Dia memanggil kuali penelan surga dan menelannya langsung ke dalamnya. Setelah memurnikan pasir misterius segala sesuatu, kuali alai penelan surga menyerap banyak pecahan kekacauan dan tidak takut bahkan jika menelan alam yuanjan puncak. Tanpa berteriak sedikit pun, sang mentor menggelang sepenuhnya dan berubah menjadi abu. Siapa lagi? Waksi teras melihat ke arah area tianshojue. Karena mereka ingin mati, dia akan mengabulkan keinginan mereka. Bahkan hak untuk menghancurkan dirinya sendiri telah dirampas oleh waksi, jadi dia hanya bisa menerima kenyataan dan melanjutkan kompetisi. Waksi bahkan tidak menunjukkan mukanya kepada pemimpin sekt Kuangyan. Mungkin tidak ada gunanya bagi orang lain untuk datang dan menasihatnya. Gelambang desahan terdengar di mana-mana. Tak seorang pun dapat menggantikan tianshojue dari kehancuran. Tuan Tianyu menjpalkan tangannya, dan ora pembunuh yang mengerikan berkumpul menjadi sungai panjang, membungkus waksi. Saya akan melakukannya. Seorang instruktur muda melangkah keluar, bergegas ke atas panggung, dan berdiri di hadapan waksi. Saat mereka terbang, lebih dari selusin jimat mengambil bentuk tidak beraturan dan melilit waksi. Dia langsung menyerang tanpa peringatan apapun. Menghadapi jimat yang dilemparkan kepadanya, serangai mungkil di bibir waksi. Bekukan. Jimat mungkil di depan waksi, dan semua jimat yang datang membeku dan tidak bisa bergerak. Pria yang bergegas itu terkejut dan tidak berani menunda. Beberapa jimat mungkil. Saat mereka dikorbankan, mereka langsung meledak, membentuk riak yang mengerikan. Terlalu lama. Waksi menggelengkan kepalanya dan menjembuskan napas. Jimat yang tertangkap di udara tiba-tiba terbang mundur dan melilit pria itu. Boom! Jimat itu meledak dan pria itu berubah menjadi patangan-patangan daging yang tak terhitung jumlahnya dan dibunuh oleh jimatnya sendiri. Pertarungan itu hanya berlangsung beberapa saat dan berakhir tanpa ketegangan. Hasil seperti itu sudah diharapkan oleh semua orang. 30 instruktur yang tersisa di tianshojue tampak pukit. Sabat diwa kematian akhirnya akan jatuh di kepala mereka. Tanpa memberi mereka waktu untuk memilih, waksi langsung mengambil nyawa sembilan mentor. Setelah melahapnya, tubuh waksi mungkil di platform alkemia. Berikutnya adalah kompetisi alkemia. Fahar mulai menyingsing di timur, dan hari baru telah tiba. Hari ini akan menjadi hari berakhirnya kompetisi dojo. Selama beberapa hari ini, BAB ini belum selesai, silakan balik halamannya. Semua orang berada dalam penderitaan. Dua tungku alkemia tersusun rapi. Waksi, izinkan aku bertemu denganmu. Seorang lelaki tua berusia 50-an bergegas ke atas panggung dan berdiri di samping salah satu tungku alkemia. Itu tua. Tak seorang pun di kota Donggang yang dapat menandingi metodenya dalam memurnikan ramuan hampa. Saat lelaki tua itu mungkil, suara seruan terdengar dari segala penjuru. Waksi dalam bahaya dalam pertempuran ini. Keluarga Shen dan keluarga Zhu bangkit dan mendukung tua. Para petinggi Qingyan Dojo memperlihatkan ekspresi serius, karena mereka sangat jelas mengenai kemampuan alkemia Luo Lao dan tahu bahwa dia jelas merupakan sangan yang tangga. Kedua bahan tersebut diletakkan di depan kedua orang tersebut. Keduanya sama persis, tidak ada perbedaan dalam hal uja atau kualitas bahan obat. Mari kita mulai. Qian Yao memiliki emosi yang rumit. Kompetisi dojo tahun ini mungkin menjadi lagu perpisahan, dan tidak akan pernah ada kompetisi dojo lain di masa mendatang.
Luo tua mengorbankan api anenya sendiri, dan satu demi satu ramuan dikerkan ke dalam tungku alkemia. Ini adalah resep untuk pil penampa jiwa. Pil jenis ini tidak sulit untuk disuling. Tergantung siapa yang dapat memurnikannya dengan kualitas yang lebih tinggi. Para cultivator di sekitar berdiri dan bergegas ke panggung alkemia, ingin melihat lebih dekat. Gong Sun Jong berdiri tidak jauh dari Lu Wuxi untuk menska serangan mendadak. Tianyu Dojo telah menggunakan segala macam metode untuk menska gerakan yang lebih jahat. Pil penggerang jiwa bukanlah ramuan yang berharga. Pil ini sangat umum di dunia dan merupakan ramuan tingkat 4. Kualitas pilnya tidak tinggi, tetapi tidak mudah untuk disempurnakan. Bagian tersulit dalam pembuatan pil tempering jiwa adalah melanakan spiritualitas, yang juga merupakan asal muasal pil tempering jiwa. Spiritualitas sebagian besar ramuan bersifat rata-rata. Hanya pil soul tempering yang mengandung spiritualitas yang sangat kuat. Lu Wuxi tidak terburu-buru. Dia memanggil mata hantu dan mata hukuman surgawi dan memasukkan ramuan ke atas maya. Lu Wuxi melihat setiap rimpang dengan jelas dan mengambil beberapa kotoran dari dalamnya. Master Luo sedang memurnikan jiwanya dengan tertib. Para instruktur lain di Tianyu Dojo berdiri dengan gugup di sampingnya, diam-diam menyemangati Master Luo. Setelah Lu Wuxi memilah semua ramuan, ia mulai memurnikannya. Lu Wuxi, menapa kamu ragu-ragu? Semua ramuan ini telah disaring dengan ketat, menapa kamu masih perlu membuang beberapa kotoran? Baru saja, Lu Wuxi memetik beberapa helai dan ramuan, yang membuat banyak orang bingung. Dan yang pada tidak berwarna kuning dan mengandung khasiat obat yang sangat kuat. Lu Wuxi mengabaikan diskusi di sekitarnya dan melambaikan tangan kanannya, dan api ajaib pun muncul. Api iblis hitam menyelimuti tungku alkemia, dan napas yang membakar memaksa orang di sekitarnya mundur beberapa langkah. Sebuah pukulan di kehampaan, dan kekuatan takdir menyelimutinya. Ini adalah teknik alkemia takdir. Tidak perlu khawatir ketahuan oleh teknik alkemia ini. Pil yang dimurnikan mengandung kekuatan surga, takdir, dan penciptaan. Sulit bagi siapa pun di dunia ini untuk menggabungkan ketiga kekuatan ini menjadi satu pil, bahkan bagi kaisar abadi. Sungguh metode pemurnian yang aneh, tampaknya telah diberkati oleh kekuatan langit dan bumi. Hanya satu tindakan yang menarik banyak seruan. Itu adalah pertama kalinya Lu Wuxi memurnikan pil di depan semua orang. Pergerakannya menjadi semakin cepat dan satu demi satu ramuan memasuki tungku alkemia. Ramuan-ramuan ini masuk ke dalamnya dan dimurnikan dengan cara yang terlihat oleh mata telanjang. Kecepatan pemurnian yang mengerikan. Kepala keluarga Yu sangat terkejut. Keluarga Yu mereka juga merupakan keluarga alkemia besar. Pada saat ini, tampaknya keterampilan alkemia mereka tidak dapat dibandingkan dengan Lu Wuxi. Lu Wuxi meningkatkan kesempatannya lagi, tangannya berubah menjadi hantu, dan orang-orang biasa tidak dapat lagi melihat jarikannya. BAB 1923 dari Seni Melahap Surga yang Sunyi dan Hebat Tangan Rogunter. Bukannya Lu Wuxi takut mereka akan tahu. Metode alkemia Tianming sangatlah misterius. Tanpa mantra untuk bekerja sama, bahkan jika seseorang membaca metode pemurnian 100 kali, itu tidak akan berguna. Aku tidak ingin membuang banyak waktu untuk menyempurnakan pil penguat jiwa tingkat rendah ini, jadi aku ingin menyelesaikan kompetisi dojo segera mungkin. Meskipun Tian Yan Lu telah memblokir rahasianya, ada pengecualian untuk semuanya. Lu Wuxi harus bertindak hati-hati dan meninggalkan kota dongeng segera mungkin. Terakhir kali, Pak Tua Meng menyegel langit dan bumi, dunia pun berubah, dan dia berhasil membawa pergi para master itu. Sekarang setelah sekian banyak waktu berlalu, mereka pasti akan menyadari ada sesuatu yang salah dan akan kembali. Aroma ramuan itu, aroma yang sangat haram. Tepat saat penatua Luo selesai memurnikan, Lu Wuxi sudah mulai memedatkan ramuan itu, dan kesempatannya 2 kali lebih cepat darinya. Lihatlah ke atas tungku alkemia. Lapisan kabut tebal berkumpul di atas tungku alkemia Lu Wuxi dan berangsur-angsur mikar. Danhua telah muncul. Banyak sekali orang yang berbondong-bondong untuk menonton, bahkan instruktur dari Tianyu Dojo pun menilai ke arah Lu Wuxi. Ketika Lu Wuxi sedang memurnikan pil penyembuh jiwa hari itu, bunga pil muncul.
Kekwali Yilinghan, Tita Ada Soarong Pun Yang Melahadnia Dengan Mata Kapala Sendiri. Kemudian, ketika disempernakan di Shangjiazang, Hania Shang Zicheng Yang Hadir. Habat Sangat Habat Bunga Bunga Maranya Masi Mikar Pena. Berbagai Seruan Datang Sila Berganti, Mereka Turksima Dengan Bunga Bunga Mera Atu. Bunga Mera Atu Mikar Dengan Teratur, Kelapaknya Mikar Satu Demi Satu. Seluruh langit ditutupi dengan bunga sinabar, dan pola sinabar yang tak terhitung jumlahnya memenuhinya, seperti benang sari, mungkil di tengah bunga sinabar. Dalam kehidupan ini, aku masih bisa melihat danhua mungkil di dunia. Aku puas, aku puas. Banyak alkemis meneteskan air mata. Mereka telah memurnikan ramuan sepanjang hidup mereka, tetapi mereka tidak dapat mencapai ambang batas danhua. Siegel pil berkelbad dan menjber ke dalam tungku alkemia. Pil itu berputar, telah menjadi pil dan memasuki tahap pemelesan akhir. Mungkin karena rangsangan lu waksi, tuan luo tampil sangat baik hari ini, dan seberkas bunga ramuan bahkan mungkil di atas tungku alkemia. Namun, kualitas danhua jauh lebih rendah daripada lu waksi. Karena lu lahir, menapa luo lahir? Seorang mentor yang berdiri di samping tuan luo mendesa. Tanpa kehadiran lu waksi, keterampilan alkemia luo lau akan cukup untuk menghancurkan semua orang yang hadir. Pertarungan belum berakhir, tetapi banyak orang sudah meramalkan hasil kompetisi ini. Bunga ramuan itu perlahan menyebar, dan semua pola ramuan itu berubah menjadi benang sutra yang tak terhitung jumlahnya, yang diberi ke dalam tungku alkemia dan menyatu dengan ramuan itu. Kumpulkan. Apiablas menggalang, tungku alkemia berangsur-angsur mendingan, dan spiritualitas yang kuat melonyak keluar dari kedalaman tungku. Sungguh spiritualitas yang mengerikan. Bagian tersulit dari pil tempering the soul adalah menempa spiritualitasnya. Totalnya ada 10, kenapa banyak sekali. Shang Zicheng berjalan ke tungku alkemia, melihat ke dalam, dan berseru. Apa kau yakin? Obat-obatan abadi tadi hanya bisa menghasilkan 6 pil paling banyak. Yang lain maju dan melihat ke 10 pil penguat jiwa dengan ekspresi tidak percaya yang sama di wajah mereka. Tidak lama setelah lu waksi selesai memurnikan, luo lau juga selesai memurnikan. 6 pil ditempatkan di tungku alkemia, yang mirip dengan apa yang telah diduga semua orang. Ada maya di tengahnya. Qian Yao mengeluarkan pil dari kedua sisi dan meletakkannya di atas maya untuk perbandingan. Pil yang disuling oleh Tuan Luo adalah 5 kelas atas dan 1 kelas atas, dan semuanya penuh dengan spiritualitas. Banyak orang memberikan komentar mereka sendiri. Hal ini tidak dapat dipalsukan. Tidak semua orang bodoh. Jika ada yang berbicara omong kosong saat ini, dia mungkin akan diak oleh banyak orang. Ada begitu banyak pil peredam jiwa di dunia, dan siapapun dapat membedakan yang baik dari yang buruk. Aku kalah tidak perlu bertanding lagi. Sebelum semua orang bisa mengomentari ramuan lu waksi, old luo mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan, yang di luar dugaan semua orang. Tuan Luo, instruktur dari tianshojue yang berdiri di samping Tuan Luo belum selesai berbicara ketika dia disela oleh lambaian tangan Tuan Luo. 10 pil, masing-masing pena dan bulat dan masing-masing memiliki 10 pola pil di atasnya, yang 3 lebih banyak dari pil saya. Jika saya tidak salah, 10 pil penempa jiwa ini seharusnya menghasilkan karen pil. Luo tua sama sekali tidak menunjukkan rasa kesal, tetapi malah tampak tenang. Tidaklah tidak adil jika kalah dari lu waksi. Mengenai spiritualitas, tidak perlu menghakimi. Ramuan lu waksi telah mulai melahap spiritualitas dalam ramuan luo lau. Setelah berkata demikian, tetua luo mengambil pil yang dibuat lu waksi dan meramasnya pelan-pelan. Tepat seperti yang dikatakannya, sebuah bola karen mungkil jauh di dalam pil, memancarkan kilau sebening kristal. Nampak seperti karen, tetapi sebenarnya bukan karen. Itu adalah serapati yang terkonsentrasi secara ekstrim untuk membentuk karen elixir. Suasana hening di sekitar. Meski aku tahu hasilnya, aku masih merasa berat. Bunadari. Luo tua menetap para instruktur di tianshojue. Mereka semua akan mati juga, jadi menapa tidak mati dengan bermartabat. Setelah berkata demikian, dia memotong meridian jantungnya sendiri dan tubuhnya perlahan-lahan jatuh. Tuan Luo.
Semua instructor di sekitarnya mendukung tuan luo, wajah mereka dipenuhi kesedihan. Banyak siswa mulai menangis terseduh-seduh. Guru luo yang mereka cintai membela harga dirinya dengan bunuh diri. Lu waksi, aku mengetukmu dengan nyawaku. Seorang mentor lain berdiri dan memotong meridian jantungnya sendiri. Satu demi satu, dalam sekejap mata, ada 10 mayat lagi di tanah. Oh, desahan terdengar di mana-mana. Seperti yang dikatakan Lu waksi, kejahatan yang dikirim surga tidak dapat dilawan, dan kejahatan yang menimpa diri sendiri tidak dapat dihindari. Jika tianshojue tidak memiliki niat menghancurkan tianshojue, adegan ini tidak akan terjadi. Lu waksi berhasil menggagalkan konspirasi tianshojue sejak awal. Teruskan, Lu waksi bergegas ke arena seni bela diri. Ini adalah pertarungan terakhir. Hanya ada solusi instruktur yang tersisa di tianshojue. Jika mereka kalah dalam pertempuran ini, semua instruktur dari tianshojue yang datang ke Shilpo akan terbunuh atau terluka. Pertarungan yang paling crucial akan segera tiba, dan di sinilah tianshojue memiliki peluang terbaik untuk bangkit kembali. Setelah diperbaiki, arena seni bela diri menjadi jauh lebih datar, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk bertarung. Waksi, berhati-hatilah. Jika kau tidak bisa menang, pilihlah untuk mengaku kalah. Gongsun Jong diam-diam mengirim pesan kepada Lu waksi, mengatakan bahwa meskipun mereka kalah, tianshojue tidak akan takut. Selama Lu waksi masih di sini, ada harapan bagi tianshojue. Lu waksi mengangguk. Dengan kejutan di belakang punggungnya, dia berdiri diam di atas ring seperti pohon pinus, menunggu lawannya muncul. Lu waksi, bersiaplah untuk kematianmu. Sosok kekar muncul di depan Lu waksi. Saat kakinya menyentuh tanah, seluruh arena bergetar hebat. Orang yang luas bagaikan lautan yang menderu, berguling ke arah Lu waksi. Menguasai, benar-benar master. Itu Chen Kun, Tangan Ro Peter. Terdengar seruan dari sekeliling, bertanya-tanya mengapa mereka tidak menyadari orang ini tadi. Chen Kun sedang pergi untuk urusan bisnis. Dia pasti sudah menerima berita itu dan bergegas ke sini siang dan malam. Para master tianshojue terbunuh atau ketakutan setengah mati. Tidak banyak instruktur yang bisa menghadapi Lu waksi secara langsung. Chen Kun berbeda. Dia baru saja datang dari luar dan penuh amarah. Dia bisa mengubah amarahnya menjadi kekuatan. Keempatnya saling berpandangan, dan api yang dahsyat saling bertabrakan dan menimbulkan percikan-percikan kesal di udara. Lu waksi, kau telah membunuh begitu banyak instruktur di tianshojue ku, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Chen Kun sangat marah, dan batu setan singa di bawah kakinya meledak sepotong demi sepotong. Itu layak menjadi puncak alam yuanjan, dan dia telah menyentuh ambang alam abadi alai. Menghadapi lawan seperti itu, seberapa besar peluang Lu waksi untuk menang. Jika Lu waksi dapat menerobos ke alam zangsian, tentu saja dia tidak akan takut. Sayangnya, dia hanya berada di tingkat keenam dari kultivasi spiritual abadi. Menghadapi pukulan telak Chen Kun, Lu waksi mundur selangkah. Jika itu adalah negeri dongeng spiritual lainnya, tempat itu pasti sudah dihancurkan menjadi debu oleh Chen Kun sejak lama. Ayo bertarung. Lu waksi tidak mengatakan omong kosong lagi. Pedang peminum darah muncul di telapak tangannya, menunjuk ke langit. Energi pedang yang dipadatkan oleh teknik pedang alai tianlu sangat menakutkan. Sungguh kekuatan pedang yang mengerikan. Lu waksi tidak menyembunyikan kemampuannya dan memperlihatkan kultivasinya secara menyeluruh. Pisau itu menggunakan kekuatan lawan dan tidak dapat dihentikan. Lu waksi menggerakkan tubuhnya seperti makan tutul hila dan menebas Chen Kun dengan pesannya. Chen Kun tetap aku. Sebuah palu gedam muncul di tangannya dan dia menghantamkannya langsung ke arah energi pedang Lu waksi. Boom! Energi pedang meledak dan berubah menjadi hukum langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, memenuhi seluruh arena seni bela diri. Tubuh Lu waksi tidak stabil dan dia terlempar keluar dan hampir jatuh dari panggung. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Kata Lu waksi dalam hati. Asal usul Chen Kun, Tangan Ro Peter, tidaklah sia-sia. Kekuatannya luar biasa, dan ia terlahir dengan kekuatan guntur dan kilat di dalam tubuhnya.
Sat Ramaja, ia tita depat mengendalikan kekuatan gunter dan kilat dalam tubanya dan menyetra orang tuanya hingga tewas. Sambil menggoyangkan lengannya, Lu Wuxi berjalan menuju lapangan selangkah demi selangkah. Yilinghan tampak simas, tetapi dia tidak bisa membantu banyak. Kecuali negeri dongeng, tak ada yang dapat menjadi lawan Chen Kun. Tidak peduli siapa yang dikirim kingin dojo, itu tidak akan berguna. Palanya gagal membuna Lu Wuxi, dan mata Chen Kun menunjukkan ekspresi aneh. Kalau saja zangsian lain, dia pasti sudah dipukuli sampai mati oleh palu ini sejak lama. Menarik, Chen Kun tidak terburu-buru untuk membuna Lu Wuxi. Dia menggayungkan palu gedam di tangannya lagi, dan kali ini kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Menghadapi Chen Kun yang agresif, Lu Wuxi menggunakan 9 transformasi gerakan alay dan memilih untuk bertarung secara bergerak. Jika mereka berhadapan langsung, dia jelas bukan tandingan Chen Kun. Dia hanya bisa menunggu dan mencari kesempatan. Swoosh. Sebelum palu gedam itu jatuh, Lu Wuxi menggelang dari tempatnya dan mungkil di belakang Chen Kun. Bum. Palu gedam itu menghantam tanah. Tiba-tiba. Debu berterbangan dan sebuah lubang besar yang dalam mungkil di tanah. Tukar pedang dalam sepersekian detik. Ini adalah gerakan pedang tercepat dalam teknik pedang di Tianlu. Saat ditawarkan, itu bagaikan kilatan Peter, menggelang dalam sekejap. Mencari kematian. Chen Kun sangat marah. Lu Wuxi berani menyerangnya. Seperti yang diharapkan dari seseorang di puncak alam abadi Yuan, kesempatan reaksinya sangat cepat, tubuhnya berputar cepat dan sebelum energi pedang mendekat dia menggunakan palu gedam di tangannya untuk menyerang Lu Wuxi lagi. Menghadapi puncak Yuanjin, masih sulit mengalahkannya dengan kekuatan sendiri. Lu Wuxi sedang mencari kesempatan dan tidak terburu-buru menggunakan kartu trufnya. Telepak tangan alay 5 elemen dan tinju alay abadi siap digunakan di saat kritis. Terdengar lagi suara gemuruh yang menggetarkan bumi, dan cincin itu telah hancur berantakan. Pada dasarnya, Chen Kun menyerang dan Lu Wuxi bertahan. Anna, Lu Wuxi benar-benar mengabaikan momentum Chen Kun yang luar biasa. Semakin banyak cultivator berkumpul di sekitarnya, dan beberapa dari mereka tidak dapat memahami kompetisi seni bela diri ini. Secara logika, aura dan kekuatan jiwa Yuan Xian cukup untuk menekan Lu Wuxi dan membuatnya tidak bisa bergerak. Kenyataannya tidak seperti ini, Lu Wuxi masih bisa bergerak bebas. Ketika kitab suki langit dan bumi dibuka, semua tekanan lenyap tanpa jejak. BAB 1924 dari Seni Melahap Surga Kehancuran Besar, menyempurnakan pil abadi kelas 6. Para penggemar buku sedang membaca. Kecuali tingkat kultivasi tangan ro Peter Chen Kun lebih tinggi dari Lu Wuxi, semua kelebihan lainnya telah hilang. Tanpa momentum yang menghancurkan, Lu Wuxi dengan tenang memilih untuk bertarung. Chen Kun menggunakan 9 kekuatan magisnya untuk bergerak dengan berbagai cara, dan setiap serangannya sia-sia. Ini bukan solusi jangka panjang. 9 transformasi gerakan alay menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Chen Kun telah menemukan ini, dan kekuatan yang digunakannya tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Lu Wuxi, aku penasaran berapa lama kau bisa bersembunyi. Ruang di sekitarnya menjadi semakin padat. Gunter dan kilat yang tak berahang melonyak keluar dari segala arah, membentuk rantai gunter dan kilat yang mengunci seluruh bangunan. Bahkan jika Lu Wuxi mengaku kalah, akan sulit baginya untuk melarikan diri dari arena ini. Setelah ruang diperkuat, kesempatan jarak Lu Wuxi sangat terhambat dan dia terpaksa bertarung. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Para instruktur dan murid Tianyu Dojo yang tersisa berteriak serempak, meminta Chen Kun untuk membunuh Lu Wuxi dan membalaskan dendam atas kematian instruktur mereka. Palanya yang besar mengeluarkan suara sulan tajam dan menggara langsung ke wajah Lu Wuxi. Mata Lu Wuxi menyipit dan semangat Wang yang mengerikan terpankar di matanya. Kandau Shuzi. Pedang keempat dari teknik pedang alay Tianlu, gerakan pedangnya lembut bagaikan air yang mengalir melintasi langit dan bumi. Saat diluncurkan, ombak berguling di sekitarnya, membentuk penggalang alami yang menghancurkan serangan Chen Kun menjadi ketiadaan. Kandau Shu's teratama bersifat defensif. Ini adalah satu-satunya gerakan defensif di antara 8 pedang. Bang, bang, bang.
Palu Besar atu Menghanta Mer, Menambulkan Saringkayan Suara Tumpil, Yang Membuat Orang Marisa Sangat Tidak Nyaman. Para Biksu Yang Berdiri di Antara Hadiran Saling Berpandangan dan Melihat Seserka Kaderka Judan di Mata Masing-Masing. Lu Wuxi Sebenarnya Berhasil Menahan Serangan Yuanjan Tingkat Kasembilan. Sungguh teknik pedang yang kuat menggandeng semua jenis kekuatan langit dan bumi. Mereka yang berada di alam abadi berdiri bersama dan berdiskusi satu sama lain, ingin mengetahui lebih banyak informasi dari Lu Wuxi. Bukan tuku. Chen Kun Merong, dan kekuatan palu raksasa itu tiba-tiba meningkat, langsung menghankarkan aliran air, membentuk riak-riak mengerikan yang melonyak ke segala arah. Hulala, hujan deras turun dari langit. Itulah evolusi hukum langit dan bumi. Para cultivator di sekitar arena bahasa kuap. Semua orang sudah bahasa kuap. Meskipun itu adalah evolusi hukum langit dan bumi, itu adalah aliran air yang nyata. Setelah menerobos air, palu raksasa Chen Kun langsung menghantam dada Lu Wuxi. Dewa api lidau. Saat dia dikorbankan, langit dipenuhi api, menggelangi matahari dan seluruh arena. Kesadaran spiritual orang biasa tidak dapat menembusnya sama sekali. Kekuatan api yang berkabar berubah menjadi dewa api, yang menerkam ke arah Chen Kun dengan langkah tegas. Bang! Dewa api menunjuk ke bawah, dan palu raksasa Chen Kun langsung jatuh ke tanah. Melihat palu yang jatuh, Chen Kun dipenuhi dengan katadak berkayan. Dia adalah Yuanjan tingkat 9, namun serangan Lu Wuxi berhasil ditembusnya. Aku ingin tahu berapa lama kau bisa bertahan. Chen Kun menjadi semakin marah. Palu besar yang jatuh ke tanah tiba-tiba terbang dan teras menghantam Lu Wuxi. Seperti yang diharapkan dari puncak alam abadi, kekuatan bertarung mereka sangat dahsyat. Ini adalah pertempuran tersulit yang pernah dihadapi Lu Wuxi sejak ia memasuki alam abadi. Pedang Jen bagaikan gunung. Segera setelah itu, Lu Wuxi teras menggunakan teknik pedang alai Tianlu. Dia ingin teras mengkonsumsi kekuatan Chen Kun. Dalam hal tingkat kebadian, Lu Wuxi mungkin tidak kalah darinya. Ini adalah pertarungan panjang dan tergantung siapa yang dapat bertahan sampai akhir. Kekuatan bumi yang tak terbatas melonyak keluar, dan batu-batu iblis singgah di tanah berdiri satu demi satu, membentuk dinding batu. Palu raksasa Chen Kun diblokir lagi. Semua orang tidak dapat menggambarkan perasaan mereka saat itu. Menggagalkan gerakan Chen Kun sudah cukup menjadikan mereka. 3 gerakan berturut-turut berhasil dipecahkan, yang telah menjangkar balikan kognisi mereka. Monster, dia monster. Banyak orang memukul dada dan menggentakkan kaki. Mereka hanya bisa menggunakan kata, monster, untuk menggambarkan Lu Wuxi. Orang-orang yang paling marah adalah para instruktur tianshojue, karena mereka telah melihat harapan kemenangan. Lu Wuxi menghankarkan harapan mereka berkali-kali, dan perasaan itu bahkan lebih tidak mengenakan daripada terpanggang di atas kompor. Ridik. Dinding batu yang menggelangi jalan teras meledak dan hanya bertahan selama setengah tarikan napas sebelum berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Pisau Jen yang bagaikan gunung dihankarkan berkeping-keping oleh palu besar. Palanya yang besar itu mungkil dalam jarak 3 meter dari Lu Wuxi, dan dapat menghankarkan tubuh Lu Wuxi dalam waktu paling lama seperseribu detik. Swoosh! Lu Wuxi menggelang di tempat dan bergerak lagi, membuat Chen Kun lengah. Boom! Palu besar itu jatuh di tempat Lu Wuxi baru saja berdiri, dan tanah sudah dalam keadaan mengerikan. Cerdik sekali, Lu Wuxi ini terlalu licik. Banyak tetua sekt Kuangyan merong marah. Mereka tidak menyangka Lu Wuxi begitu licik. Pertarungan itu berlangsung hampir 1 menit. Dia tidak pernah berhadapan langsung dengan Chen Kun, tetapi selalu bertahan. Dia tidak bisa bertahan lama. Jika dia melakukan kesalahan sekali saja, dia akan mati. Seorang instruktur di tianshojue berkata dengan marah. Dia benar. Lu Wuxi tidak mungkin membuat kesalahan. Jika dia membuat kesalahan, dia akan dihantam sampai mati oleh palu Chen Kun. Oleh karena itu, Lu Wuxi sangat berhati-hati. Dengan mengandalkan mata hantu dan mata hukuman surgawi, dia dapat melihat dengan jelas lintasan hukum langit dan bumi. Mata hantu juga dapat melihat kelemahan dalam gerakan Chen Kun.
Mengandalkan Katarampalania yang luar biasa, luwaksi berjalan mengelilingi Chen Kun dengan tenang. Kadang-kadang dia menggayungkan pedangnya, kadang-kadang dia melemparkan tinjunya. Serangan Chen Kun menjadi semakin sering, dan luwaksi semakin tidak memiliki ruang untuk menghindar. Sudah setengah jam, dan luwaksi belum mati. Tanpa disadari, setengah jam telah berlalu, dan keduanya masih bertarung. Sama seperti sebelumnya, luwaksi masih menghindar dan Chen Kun menyerang. Setelah bertarung sekian lama, energi spiritual keduanya menurun dengan cepat. Energi spiritual luwaksi sedang dikonsumsi, dan energi spiritual Chen Kun juga dikonsumsi dengan cepat. Setelah bertarung sekian lama, energi spiritual luwaksi masih bisa bertahan. Dia benar-benar orang aneh. Semua orang hanya bisa menggunakan kata untuk menggambarkan luwaksi. Energi abadi Chen Kun dapat bertahan sampai sekarang karena dia berada di alam abadi Yuan. Tidak masuk akal jika luwaksi hanya berada pada tingkat kingdom spiritual abadi dan dia dapat bertahan sampai sekarang. Ramuan tingkat 6, terserah padamu. Konsumsi energi spiritual Taihuang sangat serius, dan luwaksi melakukannya dengan sengaja. Hanya ketika semua energi abadi telah dikonsumsi, seseorang dapat menggunakan ramuan abadi tingkat 6 untuk menembus ke tingkat ke-7 kebadian spiritual sekaligus. Setelah kompresi berulang kali, dunia Taihuang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dari tingkat ketiga kebadian spiritual, ia menerobos ke tingkat keenam kebadian spiritual, tetapi selama periode ini ia tidak dapat mengkonsolidasikan kultivasinya. Hanya melalui pertempuran kerajaan dapat distabilkan. Tidak bagus, luwaksi selama ini mengandalkan kultivasi Chen Kun untuk mengkonsolidasikan fondasinya sebelumnya. Taihuang berteriak, akhirnya memahami maksud luwaksi. Tidak heran luwaksi tidak melawan. Tujuannya adalah menggunakan kekuatan Chen Kun untuk memadatkan wilayah kekuasaannya. Mereka semua tertipu. Pemandangan yang tiba-tiba itu menjadikan semua orang, termasuk instruktur King Yin Dojo. Saat ini semua orang sangat khawatir luwaksi akan dikalahkan. Aku tidak menyangka luwaksi telah melakukan begitu banyak hal dan terus memanfaatkan Chen Kun. Sialan, aku akan menkabak-kabakmu. Orang yang paling marah adalah Chen Kun. Mereka telah bertarung begitu lama, tetapi pada akhirnya, luwaksi berhasil. Anda dapat membayangkan bagaimana rasanya. Setelah ramuan tingkat 6 memasuki kualialai pemakan surga, ramuan itu dengan cepat larut. Luwaksi tidak memilih untuk menelannya karena itu akan terlalu lambat. Dengan bantuan kualialai penelan surga, seseorang dapat menyelesaikan terobosan dengan sangat cepat. Layak menjadi ramuan tingkat 6. Setelah dibakar oleh api iblis, ia membentuk sungai panjang yang mengerikan dan menembus ke dunia Taihuang yang hampir kering. Luwaksi tidak perlu bergerak, 7 gerbang utama Lingzhen sudah muncul. Sigal kapak misterius, bantu aku. Luwaksi harus memanfaatkan waktu, menggerakkan sigal kapak misterius, dan menebus dengan ganas ke 7 gerbang utama Lingzhen. Boom! 7 gerbang utama dewa spiritual hankar berkeping-keping, berubah menjadi hukum dewa spiritual yang tak berahang, dan menyerbu ke kedalaman dunia Taihuang. Kuali surga pemakan menelan semakin cepat dan puluhan pekahan kekakawan pun muncul. Pekahan kakao ini melebar menjadi dunia Taihuang. Saat dia masuk, momentum luwaksi meningkat dengan mantap. Chen Kun, cepat bunuh dia. Taihuang berteriak keras karena sangat cemas. Mencapai level ke-7 spirit immortal setara dengan memasuki tahap akhir, dan efektivitas tempur akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Sulit untuk membunuhnya ketika dia berada di level keenam kebadian spiritual. Ketika luwaksi berhasil mencapai level ke-7 kebadian spiritual, menjadi lebih sulit untuk membunuhnya. Chen Kun membentuk sigal dengan tangannya, dan palu raksasa yang melayang di udara tiba-tiba terbelah menjadi dua, membentuk dua palu besar, menyerang luwaksi dari kedua sisi pada saat yang bersamaan. Blokir ruang luwaksi untuk menghindar dan segera dia menyelesaikan terobosan. Menerobos selama pertempuran terlalu berisiko, dan luwaksi tidak punya pilihan. Pertarungan seni bela diri telah dimulai dan tidak dapat dihentikan. Bahkan Gong Sun Jong tidak memiliki hak untuk melakukannya. Kecuali luwaksi memilih untuk menerobos kultivasinya sebelum pertempuran.
Mengadapi palu besar yang menghantamnya, mata lu waksi tita memperlihatkan keizdihan maupun kegembiraan, sebaliknya sedikit ejekan melintas di wajahnya. Saat ghostis digunakan, pandangan di sekelilingnya menjadi lebih jelas bahkan kecepatan aliran udara pun melambat drastis. Dengan pengaruh kekuatan mental, lu waksi dapat mengendalikan area dalam jarak 100 meter. Tubuhnya bergerak, tetapi lu waksi tidak menggunakan sembilan transformasi gerakan alai karena dia masih berada pada momen kritis terobosan. Palanya yang besar itu semakin dekat ke arah lu waksi, dan dia sudah bisa merasakan kuatnya benturan. Jika ini terjadi, lu waksi pasti akan terkoyak-koyak. Palanya yang besar di sebelah kiri bergerak dengan kecepatan yang amat tinggi. Bunyi ledakan yang ditimbulkan oleh gesekan antara palu raksasa itu dengan udara hampir menghantarkan gendang telinga lu waksi. Cepat sembunyi. Teriak lau kayu dan yang lainnya. Palu raksasa itu hanya berjarak beberapa inci dari lu waksi. Jika dia tidak menghindar, dia pasti akan mati. Menghadapi penjengat dari banyak instruktur di Kingyan Dojo, lu waksi tetap aku. Saya melihat tubuhnya kandang sedikit ke samping dan kaki kanannya mundur satu langkah. Whoosh! Palu besar itu melesat dan terbang keluar, menempel di dada lu waksi, menimbulkan hujan pecahan. Pakaian lu waksi robek di dadanya, tetapi dia baik-baik saja. Ini. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut dan bertanya-tanya bagaimana lu waksi melakukannya. Kecepatan terbang palu raksasa itu melampaui kecepatan meteor. Bahkan seorang yuanjin tingkat 8 tidak akan mampu menghindarinya pada jarak sedekat itu. Lu waksi tidak hanya menghindarinya, tetapi juga membuat palu raksasa itu terbang mendekati tubuhnya. Pada saat ini, palu besar di sebelah kanan juga datang dan menyerang tulang rusuk kanan lu waksi. Terlebih lagi, kecepatan palu raksasa ini bahkan lebih cepat daripada palu di sebelah kiri, sehingga menimbulkan suara gemuruh yang memekakan telinga. BAB 1925 dari Seni Melahap Surga Kehancuran Besar Tingkat Ketujuh Kebadian Spiritual. Pulihkan. Pekerjaan default. Penulis. Kategori. Jumlah kata 3,213. Waktu pembaruan 22,030,106, 20. Palanya yang besar di sebelah kiri melesat dan Chen Kun menyuntikkan seluruh tenaganya ke palu raksasa di sebelah kanan. Di bawah kendali hukum, palu raksasa di sebelah kanan itu seperti meteor, menyeret api panjang di belakangnya. Lu waksi, mati. Chen Kun merang marah. Tidak ada yang bisa selamat dari palu ini. Begitu dia selesai berbicara, kecepatan palu raksasa di sebelah kanan tiba-tiba meningkat, lebih dari 2 kali lebih cepat dari palu raksasa di sebelah kiri. Lu waksi masih dalam tahap terobosan. Meskipun ia telah membuka 7 gerbang utama kebadian spiritual, wilayahnya belum sepenuhnya stabil. Di depan semua orang, lu waksi membuat keputusan yang tidak akan pernah bisa dipercayai seumur hidupnya. Tubuhnya tiba-tiba jongkok. Tak seorang pun menyangka bahwa lu waksi bukan saja tidak melawan, tetapi malah menyerah menghindar dan hanya berjongkok di tanah. Yang anehnya adalah ketika lu waksi berjongkok, mata Chen Kun menyipit. Whoosh! Palu raksasa itu melesat keluar, melewati kulit kepala lu waksi, dan menghantam tanah tepat di kejauhan. Karena jaraknya terlalu dekat, sudah terlambat bagi Chen Kun untuk mengendalikan palu raksasa itu untuk memukul kepala lu waksi. Ini. Banyak orang merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Bagaimana lu waksi meramalkan bahwa palu raksasa itu akan terbang melewati kepalanya? Kalau saja palu raksasa itu tidak terbang keluar dan langsung menghantam, lu waksi pasti sudah menjadi potongan daging. Sayangnya, tidak ada jika di dunia ini. Lu waksi berdiri perlahan di depan semua orang. Memanfaatkan momen ketika 2 palu raksasa itu melesat, dia berhasil menyelesaikan terobosan dan berdiri di puncak level ketujuh spirit immortal. Chen Kun punya firasat buruk, tetapi dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Setelah terobosan, lu waksi merasa sedikit berbeda. Baik itu orangnya, matanya, atau kekuatan jiwanya, telah terjadi perubahan kualitatif. Inilah perbedaan antara tahap tengah dan akhir kebadian spiritual.
Memasuki tingkat ketujuh kabadian spiritual berarti lu waksi memiliki peluang besar untuk mencapai alam kabadian yang mendalam. Sialan, sialan. Kita tidak bisa membunuhnya bahkan setelah semua ini. Bukan hanya tetua jiu, tetapi para penonton pun tidak bisa menerimanya. Tuan Kota Yi, menentu anda sangat luar biasa. Shang Zicheng dan Yi Gui berdiri bersama. Mereka tidak saling kenal sebelumnya, tetapi karena lu waksi, mereka menjadi dekat. Yi Gui terkeke namun tidak menyangkalnya. Meskipun lu waksi dan Yi Linghan belum mengkonfirmasi hubungan mereka, semua orang sudah berasumsi bahwa mereka adalah pasangan. Karena itu menjadi sunyi sejenak. Chen Kun menggilarkan tangannya dan dua palu raksasa itu kembali ke telapak tangannya dan dengan cepat menyatu. Lu waksi menarik napas dalam-dalam dan menjembuskannya perlahan, lalu pusaran air mungkil di hadapannya. Sungguh tingkat kultivasi yang mengerikan. Wajah patriark keluarga U tiba-tiba berubah, dan napasnya membentuk pusaran, yang sulit dilakukan oleh para abadi biasa. Pertarungan itu menemui jalan buntu. Chen Kun telah menyerang begitu lama tetapi belum mampu membunuh lu waksi. Sekarang lu waksi telah menembus level ketujuh dari spirit immortal, seberapa besar peluangnya untuk menang. Lu waksi, kamu benar-benar membuatku terkesan. Chen Kun juga menarik napas dalam-dalam. Dia sudah lama mendengar nama lu waksi, tetapi dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menganggapnya serius dan mengira bahwa dia hanya mengandalkan keberuntungan. Setelah bertemu dengannya hari ini, dia masih meremehkan lu waksi. Pedang pemenang darah dengkat dan kekuatan pedang yang tak terbatas menembus langit. Beberapa sosok muncul di langit yang jauh. Mereka pasti tertarik dengan pertarungan di sini. Beberapa sosok yang muncul tidak mendekat tetapi berdiri di atas awan. Kekuatan mengerikan dari dua emas menyebabkan awan terus bergulir. Cukup menarik. Seorang peri spiritual kesal benar-benar mampu menahan dampak dari yuanjan tingkat kesembilan. Dia dianggap sebagai seorang jenius langka di alam Shanluo. Salah satu daluo Jingxian berkata dengan suara rendah. Kultivasi mereka begitu tinggi sehingga mereka bahkan tidak bisa merasakan negeri dongeng di tanah. Jika lu waksi mendengar tiga kata, wilayah Shanluo, dia pasti tahu tempat apa ini. Itu adalah wilayah paling makmur di dunia peri. Struktur seluruh dunia tersusun atas kota, kabupaten, kota besar, negara bagian, dan wilayah. Suatu daerah terdiri atas ratusan kota, suatu kota besar terdiri atas ratusan daerah, suatu negara bagian terdiri atas ribuan kota besar, dan suatu domain meliputi ribuan negara bagian atau bahkan lebih, termasuk beberapa planet. Anda dapat membayangkan betapa besarnya sebuah domain. Benias and Wu cukup besar, tetapi dibandingkan dengan empat wilayah bintang utama, tidak layak disebut. Kota dongeng cukup besar, tetapi luasnya kurang dari sepersepulah negara bagian. Inilah dunia dongeng, dunia yang luas dan tak berbatas. Betapapun jahatnya dia tidak sebanding dengan yuan shanjing. Dua emas lainnya angkat bicara, mengakui bahwa bakat lu waksi cukup kuat tetapi masih belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuatan absolut. Aku berteru bahwa orang yang selamat pada akhirnya pastilah dewa spiritual tingkat ketujuh ini. Ketiga dewa emas berdiskusi satu sama lain. Berhenti bicara, dan pergilah ke villa Shenma secepatnya. Pertarungan tingkat ini tidak menarik minat mereka. Alasan mereka tinggal adalah untuk melihat bagaimana negeri dongeng kilang dapat menahan dampak dari negeri dongeng Yuan. Menurut mereka, lu waksi akhirnya akan mati. Kakak benar. Kali ini senjata kaisar lu muncul di villa Shenju. Kita harus menemukan cara untuk mendapatkannya, apapun yang terjadi. Pria di tengah mengangguk. Mereka tidak boleh membiarkan masalah kesal menunda urusan penting mereka. Tahan itu, kaisar abadi lu meledakan dirinya di tebing jiwa yang hancur, dan senjatanya, pedang Shira, juga meledak. Kanan, pedang itu berubah menjadi patangan-patangan yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke seluruh dunia peri. Siapa pun yang bisa mendapatkan sepotong pun akan mampu memahami hukum kaisar peri di dalamnya. Pria di sebelah kanan segera setuju. Setelah berkata demikian, mereka bertiga pun menggelang di tempat. Indra spiritual orang biasa tidak dapat merasakannya. Kekuatan mental lu waksi sangat kuat.
Dia samar samar marasakan babarapa indra spiritual yang kuat sedang menetapnya. Dia mengarutkan kening, menetap ke langit, dan mendapati orangnya telah menggalang. Kitab suki dao surgawi tiba-tiba mengeluarkan suara gemerizik, yang membuat lu waksi mengarutkan kening lebih dalam. Mungkinkah kitab suki dao surgawi menemukan sesuatu lagi? Dia menggelengkan kepalanya, membuang semua pikiran yang mengganggu dalam benaknya, dan memusatkan seluruh perhatiannya pada pertempuran. Pedangnya tajam, udaranya dipenuhi energi abadi, dan hukumnya saling terkait. Pada saat ini, lu waksi adalah yang paling menakutkan. Berderang. Setelah lu waksi mengatakan ini, tubuhnya melesat keluar seperti makan tutul, memegang pisau peminum darah, dan mungkil di depan Chen Kun. Pedang Dui adalah sekejap. Pedang Jen bagaikan gunning. Pedang Li adalah dewa api. Pedang Kan adalah air. Lu waksi menggabungkan keempat pedang itu menjadi satu untuk membentuk pedang yang menakjubkan. Empat hukum yang berbeda, saling terkait dan tumpang tindih dengan sempurna. Pedang ini memiliki kecepatan seperti pedang Dui, berat seperti pedang Jen, kenjarian seperti dewa api seperti pedang Li, dan pertahanan seperti pedang Kan dan Shuz, sehingga menjadikannya pedang yang nyaris sempurna. Ini adalah ilmu pedang terhebat dari teknik pedang Dewa Tianlu. Ilmu ini dapat digunakan sendiri atau dengan menggabungkan berbagai teknik pedang. Empat pedang digabungkan, lu waksi ini terlalu menakutkan. Bahkan mereka yang berada di alam abadi menunjukkan ekspresi ketakutan. Jika Chen Kun dikalahkan, itu berarti tidak ada seorang pun di alam Yuanjin yang akan mampu menandingi lu waksi di masa depan. Jika para dewa tidak keluar, lu waksi akan menjadi tak terkalahkan di kota Donggang. Chen Kun tidak berani ceroboh dan menjadi lebih berhati-hati. Dia tidak berani menyerang dengan keras, juga tidak segresif sebelumnya. Dia memilih untuk berderang dengan hati-hati. Dia menggayungkan palu besar di tangannya dan berhasil menggalangi serangan pedang lu waksi. Dentang. Semburan api memersik dan dampak dahsyatnya membentuk lapisan riak. Tetesan air hujan mulai jatuh dari langit. Ini disebabkan oleh kandau shoes. Pada saat benturan, pedang haus darah tampaknya telah menghantam dinding besi, dan tubuhnya berguling kembali ke tempat semula. Tubuh Chen Kun tidak bergerak sama sekali dan tidak terkena pukulan yang terlalu keras. Bagaimanapun, dia berada di puncak alam Yuanjin. Datang lagi. Lu waksi tidak perlu khawatir energi spiritualnya akan habis, karena kuali alai penelan surga masih memiliki sejumlah besar karen untuk mendukungnya. Terlebih lagi, larva kekacauan telah lahir di dunia Taihuang, yang berarti bahwa dunia Taihuang telah mulai beroperasi secara otonom dan dapat menghasilkan sejumlah besar energi abadi. Tetap saja empat pisau dalam satu. Boom. Serangan lu waksi diblokir oleh Chen Kun. Boom. Lu waksi kembali menerjang maju, namun kembali dihalangi oleh Chen Kun. Boom. Tubuh lu waksi berubah menjadi meteor, dan keempat pedang itu bergabung lagi. Semua orang menjadi mati rasa, dan pertarungan lu waksi yang ala gangster membuat Chen Kun sangat pasif. Lu waksi mampu menghindari setiap serangan dari Chen Kun, dan dia menjadi semakin mahir dalam 9 transformasi gerakan alai. Menghadapi serangan lu waksi, Chen Kun hanya bisa bertahan, karena kesempatannya jauh lebih rendah daripada lu waksi. Lagipula, dia berada di level ke-9 Yuanjin. Jika dia bersembunyi, akan sangat memalukan jika berita itu tersebar. Sebelum dia menyadarinya, lu waksi telah menyerang dengan pedangnya 30 kali, dan Chen Kun juga telah menangkisnya 30 kali. Keduanya kelelahan dan terengah-engah, dan energi spiritual Chen Kun sangat terkuras, jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Sekitar 70% energi spiritual lu waksi telah dikonsumsi. Dia menwangkan karen di kuali alai penelan surga ke dunia Taihuang, dan energi spiritual menjadi berlimpah lagi. Dalam keputusan, Chen Kun mengeluarkan segenggam pil dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Energi abadi dalam tubuhnya perlahan pulih. Dia tidak memiliki kuali alai penelan surga, jadi kesempatannya dalam memulihkan energi spiritualnya jauh lebih lambat daripada lu waksi. Apa yang terjadi? Energi spiritual lu waksi tampaknya tidak ada habisnya. Jika itu adalah alam abadi lainnya, energi spiritualnya pasti sudah habis sejak lama. Orang-orang di sekitar tidak dapat mengerti.
Setiap kali energi spiritual lu wuxi hampir habis, energi itu akan segera pulih, membuat semua orang bingung. Hampir sampai. Senyum sinus muncul di bibir lu wuxi. Dia menyerang berkali-kali berderu turut hanya untuk membuka jalan bagi pertempuran berikutnya. Sambil memegang pisau haus darah, dia menyerbu maju lagi, masih berderung dengan brutal. Chen Kun merasa sangat sedih. Dia belum pernah melihat gaya berderung yang begitu putus asa. Kalau orang lain, dia pasti sudah menghabisi lawannya itu dengan satu pukulan saja, tapi lawannya itu adalah lu wuxi. Karena lu wuxi mengabaikan penghancuran hukum Yuanjin, keduanya tampak berada dalam perbedaan rana yang sangat besar. Sampai batas tertentu, selain rana, kekuatan berderung mereka hampir sama. Semua ini adalah efek magis dari kitab suci surgawi, yang menahan penandasan tingkat kesembilan Yuanjin. Boom boom boom. Keduanya masih menyerang, tetapi cincin itu tidak lagi terlihat dan cian yang mundur ke kejauhan. Para murid dari kedua dojo itu sudah mati rasa dan lupa berbicara. Shang Rulang dan yang lainnya berteriak keras. Semakin kuat guru lu, semakin bahagia mereka. Chen Kun dalam bahaya. Pemimpin sekt Kuangyan mengatakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Dia bisa merasakan bahwa lu wuxi punya trik lain, dan Chen Kun pada dasarnya telah menggunakan semua metode yang seharusnya dia gunakan. Segala macam ilmu sihir tidak berguna di hadapan lu wuxi. Lu wuxi tampaknya menguasai semua ilmu sihir dan dapat dengan mudah menghancurkannya. Tidak ada yang keberatan, dan setelah pertarungan panjang, kesabaran Chen Kun habis dan dia membuat beberapa kesalahan. Kuil neraka. Lu wuxi tiba-tiba berteriak, dan kuil neraka pun tiba-tiba muncul. Setelah menerobos ke tingkat ketujuh kebatian spiritual, kuil neraka sangat dekat dengan kenyataan. BAB 1926 dari Seni Melahap Surga Kehancuran Besar tingkat kedelapan kebatian spiritual. Sebuah istana hitam muncul di atas kehampaan. Saat pengorbanan dilakukan, langit dan bumi berubah warna, matahari dan bulan kehilangan cahayaannya, menutupi separuh langit, dan kekuatan kegelapan yang tak terbatas melanda seluruh bumi. Inilah kekuatan neraka. Inilah kekuatan dewa jahat. Inilah kekuatan iblis. Ini adalah kekuatan yang tidak beralasan. Berbagai kekuatan saling terkait, menguasai dan menekan tubuh Chen Kun. Boom. Kaki Chen Kun tiba-tiba tenggelam, dan semua batu iblis singgah di bawah kakinya meledak, tenggelam hingga ke lututnya. Apa ini? Semua dewa dan makhluk abadi yang hadir belum pernah melihat pemandangan aneh seperti itu. Ini bukan senjata ajaib, juga bukan teknik ajaib. Seolah-olah sebuah istana muncul begitu saja. Kuil yang mengerikan. Kepala keluarga Yu tampak ketakutan, dan tubuhnya terus mundur ke belakang. Kekuatan yang dilepaskan oleh kuil neraka berada di luar pemahaman mereka. Berbagai pemikiran alay bertabrakan di udara, dan berbagai ekspresi memenuhi silapu. Orang yang paling menderita adalah Chen Kun, karena pada suatu titik tubuhnya kehilangan kemampuan untuk bergerak. Kuil neraka masih menekan, dan batu setan singgah di tanah terus meledak, membentuk bubuk yang tak terhitung jumlahnya, menghalangi pandangan semua orang. Crack crack crack. Kaki Chen Kun mengeluarkan suara berderak dan tampak seperti bisa meledak kapan saja. Buka untukku. Chen Kun merong, dan kekuatan mengerikan dari puncak Yuanjin tersapu keluar. Sejumlah besar retakan muncul di permukaan kuil neraka, dan itu bisa runtuh kapan saja. Telepak tangan dewa lima elemen. Sebuah telepak tangan dewa lima elemen muncul di udara dan menampar langsung ke arah Chen Kun. Serangan telepak tangan dewa yang tiba-tiba itu menjatuhkan Chen Kun. Sebelum dia bisa bereaksi, lima elemen kekuatan dewa membentuk batu kilangan super besar, mengeluarkan suara bergulir dan muncul di atas kepala Chen Kun. Lima elemen telepak tangan alay, dia benar-benar menguasai kekuatan lima elemen. Tetua Gu tampaknya dirasuki oleh iblis, dan tubuhnya mundur beberapa langkah. Menguasai kekuatan lima elemen di saat yang sama dan mampu memedatkan telepak tangan alay lima elemen, apakah ini yang seharusnya dilakukan oleh negeri dongeng spiritual? Ada orang-orang di dunia peri yang telah menguasai lima jenis kekuatan dewa, dan hanya ada segelintir dari mereka di seluruh dunia peri yang dapat memedatkan segel besar lima elemen.
Tampal di Xiao Xiao Ling Shanjing, Tita Mengarankan Jika Setiap Orang Memiliki Ekspresi Ini. Termasuk Chen Kun, Ada Ketakutan Yang Kuat di Matanya. Sehernya Tita Berguna di Depan Lu Wuxi. Lu Wuxi dapat dengan mudah menghancurkan sehernya. Ora Yuanjan Tita Berguna bagi Lu Wuxi, yang menyebabkan terjadinya adegan berikut. Telepak Tangan Lei Xiao Tong Tien. Chen Kun Merong, tubuhnya teras berubah, dan kelihatan Peter yang mengerikan menempel di permukaan tubuhnya, seperti manusia Peter. Ledakan. Telepak Tangan di lima elemen berhasil dihadang. Dalam hal kualitas sihir, telepak Tangan alai lima elemen puluhan kali lebih kuat daripada telepak Tangan Tongtian milik Lei Xiao. Sayangnya, Lu Wuxi hanya berada di alam abadi spiritual, dan hukum yang dipadatkannya masih berupa energi abadi, jauh lebih rendah daripada alam abadi Yuan. Chen Kun mengandalkan kuantitas untuk menang dan memblokir telepak Tangan alai lima elemen. Segalanya masih jauh dari kata selesai. Lu Wuxi tidak boleh hanya memiliki satu trik ini. Chen Kun masih memiliki kemampuan serangan balik yang kuat. Lu Wuxi masih belum mengorbankan kuali alai penelan surga. Dia setidaknya harus menghabiskan semua energi spiritual Chen Kun sebelum dia berani memasukkannya ke dalam kuali alai penelan surga dan membunuhnya sekaligus. Tinju Dewa Abadi. Kekuatan dahsyat dan abadi ditambah kekuatan dunia menyebar ke seluruh shilapu. Kekuatan langit dan bumi sekitarnya ditambahkan dan diintegrasikan ke dalam pukulan ini. Apa, ini adalah kekuatan abadi. Banyak sekali master yang berdiri, dan semua master alam abadi di lapangan, termasuk Shang Zicheng, Yi Guai dan yang lainnya, memiliki ekspresi yang luar biasa di wajah mereka. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Yi Linghan, berharap dia bisa memberi penjelasan kepada semua orang. Yi Linghan tertawa getir beberapa kali. Dunia ini abadi, dan segala sesuatu di sekitarnya telah menjadi sunyi. Banyak orang telah menemukan bahwa waktu dan hukum di sekitar mereka telah menjadi sunyi. Inilah kekuatan kebadian. Itu dapat memungkinkan waktu dan ruang jatuh ke dalam kebadian pada saat tertentu. Jarum alai zan yin. Lu Wuxi diam-diam mengorbankan jarum alai zan yin. Tuannya sangat sederhana, untuk menghancurkan pertahanan Chen Kun. Sahabat apapun sihir Lu Wuxi, percuma saja jika tidak bisa merobek pertahanan Chen Kun, bagaikan tinju yang menghantam kapas. Swish, swish, swish. Jarum alai zanyan bergerak sangat cepat, melesat menembus ruang dan dengan cepat menembus pertahanan Chen Kun. Tidak bagus. Chen Kun berkata dalam hati, merasakan firasat buruk. Pada saat jarum alai zanyan menghancurkan pertahanan Chen Kun, tinju alai abadi pun menghantam, disertai dengan tanda kapak misterius. Lu Wuxi telah memainkan semua kartunya, dan dengan tekanan dari kuil neraka, gerakan Chen Kun semakin lambat. Badai Peter di seluruh dunia. Chen Kun mulai membakar esensi darahnya sendiri. Gunter dan kilat yang tak berahang terjalan di langit, membentuk perisai pelindung untuk memblokir tinju dewa abadi milik Lu Wuxi. Sialan, kalau saja kuil gelap ini tidak menghancurkannya, tetua Chen Kun tidak akan bersikap pasif seperti ini. Instruktur dari dojo Tianyu itu mengeluarkan rangan marah. Alasan menapa Chen Kun pasif adalah karena dia ditekan oleh kuil neraka. Boom. Tinju alai abadi berubah menjadi sungai abadi dan menghantam tubuh Chen Kun. Ridik. Chen Kun kehilangan perisai pelindungnya dan merasa seperti ada gunung yang menghantamnya. Dia tidak tahu berapa banyak tulang di dadanya yang patah. Jika ada master rana Yuanjin lain yang menggunakan tinju dewa abadi, Chen Kun pasti sudah berubah menjadi debu sejak lama. Lu Wuxi berada di rana Lingjian, jadi kekuatan yang bisa dilepaskannya terbatas. Meski begitu, Chen Kun tetap saja dipukuli sampai berdarah-darah. Para cultivator di sekitar arena merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Tidak peduli mereka adalah para master sek besar, para patriark keluarga besar, atau cultivator biasa, semua orang merasa kedinginan. Lu Wuxi benar-benar merusak puncak alam Yuanjin. Sekalipun ia gagal membunuh Chen Kun, Lu Wuxi telah mengukir sejarah. Lu Wuxi, aku akan menkabik-kabikmu. Setelah membakar darah dan esensinya, Chen Kun menghancurkan kuil neraka. Tubuhnya kembali bebas dan dia menuju Lu Wuxi.
Satella meniinkirken kuil naraka, kekwadan chen kun meningkat pazat. Dia tita paduli dengan tuling yang pada. Sekarang dia hania punya satuide, membuna lu wuxi dan mensenkangnya menjadi beberapa bagian. Tanpa dia sadari bahwa jurus pamingkas lu wuxi belum juga mungkil, dan jurus sebelumnya hanya sekadar pembuka, yang tujuannya adalah untuk menguras habis tenaga spiritual chen kun. Tanda kopik misterius, tebas. Pada saat tinju diwa abadi meladik, tanda kopik misterius tiba-tiba menebas, membuat chen kun ketakutan setengah mati. Menapa lu wuxi dapat melakukan beberapa ilmu sihir di saat yang bersamaan, dan masing-masing ilmu sihirnya sangat kuat. Chen kun ingin menanjas. Dibandingkan dengan sihir lu wuxi, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu lu wuxi. Tanda kopik misterius itu adalah benda tak kasat mata. Karena tidak berwujud, Chen kun tidak tahu bagaimana cara bertahan darinya. Menghadapi bekas kopik tebas, Chen kun lupa untuk melawan. Kekuatan tinjunya tidak mampu menghangkarkan bekas kopik misterius itu, dan dia hanya bisa menyaksikannya jatuh. Swish. Chen kun merasakan tubuhnya menjadi dingin. Saat tanda kopik misterius itu menebas, hawa dingin merasuki tubuhnya. Tanda kopik itu melintas dengan cepat dan orang-orang di sekitar tidak dapat melihatnya dengan jelas. Mereka hanya melihat kilatan cahaya yang kuat. Kuali alai penelan surga. Tanpa menunggu Chen kun berbicara, lu wuxi memanggil kuali alai penelan surga dan menelan Chen kun ke dalamnya. Arena kembali tenang, lu wuxi menggunakan berbagai gerakan unik satu demi satu dan berhasil membunuh Chen kun. Namun, lu wuxi juga tidak dalam kondisi yang baik. Beberapa serangan sebelumnya telah menghabiskan seluruh energi spiritual di tubuhnya. 5 elements divine palm telah mengambil 70% energi spiritualnya, dan eternal divine fist telah menguras sedikit kekuatan terakhir dari tubuhnya. Dengan semua serangan dari Chen kun, lu wuxi tiba-tiba duduk di batu setan singa, terengah-engah. Juta batu abadi dilemparkan ke dalam kuali penelan surga, berubah menjadi karantak barahang dan mengalir ke dunia Taihuang. Api iblis berkabar, Chen kun menjerit melengking, dan hukum yuanjin yang mengerikan, bagaikan air pasang, mengalir deras ke tubuh lu wuxi. Ini adalah buah arhat yang besar. Setelah merampas cincin penyimpanan Chen kun dan menemukan sejumlah besar batu abadi dan ramuan di dalamnya, buayana mungkil di depan lu wuxi. Ini adalah luohan guo besar yang langka, sangat berharga. Sungguh barang yang bagus. Lu wuxi melemparkannya langsung ke dalam kuali alai penelan surga. Hanya buddha beberapa napas baganya untuk memurnikan buah arhat agang dan langsung melesat ke dunia Taihuang. Dewa spiritual abadi yang baru saja menerobos ke tingkat ketujuh belum lama ini mulai gelisah lagi dan langsung menuju ke tingkat ke-8. Gongsun Zhang, Yi Guai dan Shang Zicheng membentuk 3 arah dan melindungi lu wuxi di tengah untuk menska orang lain melakukan serangan diam-diam. Instruktur Kingyan Dojo lainnya berdiri di pinggiran, semuanya memegang senjata. Kompetisi dojo telah usai, dan Kingyan Dojo tidak pernah kalah dalam satu pertandingan pun, menciptakan sejarah baru. Lu wuxi menutup kelima indranya dan mengabdikan dirinya pada terobosan. Orang-orang di Tianyu Dojo menggertakkan gigi mereka karena kebencian. Penachua Chen kun baru saja tiba dan belum menyerahkan cincin penyimpanan kepada penachua Jiu. Sekarang, dia telah membantu lu wuxi. Tidak seorang pun menyangka bahwa seseorang yang berada di puncak alam abadi yuan akan dibunuh oleh lu wuxi. Tubuh Chen kun teras menyusut dan berubah menjadi esensi yang menakutkan. Terobosan. Lu wuxi merong, dan di bawah dampak ganda buah arhat agang dan esensi dalam tubuh Chen kun, dia berhasil menerobos 8 gerbang utama dewa spiritual. Momentumnya teras meningkat dan dalam sekejap mata dia berhasil menembus puncak tingkat ke-8 alam roh abadi. Hanya selangkah lagi dari tingkat ke-9 kebadian spiritual. Sayang sekali. Kesempatan terobosannya terlalu cepat akhir-akhir ini. Jika aku memperlambat kesempatannya, aku pasti bisa menembus ke tingkat ke-9 dari spirit immortal. Lu wuxi berkata diam-diam saat dia menerobos. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Mengambil langkah yang terlalu besar dapat dengan mudah menyebabkan fondasi yang tidak stabil. Bukannya lam lu wuxi tidak cukup.
Kedon pikarania tita akan mengalami masala untuk menerobos ke alam kaisar abadi. Fondasi bagaikan sebuah gedung tinggi, jika fondasinya tidak stabil, maka akan menimbulkan berbagai reaksi berantai. Lu waksi tidak terburu-buru. Selama dia tenang untuk sementara waktu, dia akan mampu menembus ke tingkat kesembilan dari dewa spiritual. Kecepatan menelan semakin cepat dan cepat. Energi abadi dalam radius puluhan ribu meter telah habis dan hanya bisa diserap dari tempat yang lebih jauh. Juta batu abadi dikonsumsi, dan tingkat konsumsi ini mengerikan. Keluarga biasa mungkin tidak dapat memperoleh panen seperti itu dalam setahun. Setiap kali lu waksi berhasil menembus level kultivasinya, itu akan menghabiskan pendapatan tahunan keluarga biasa. Sungguh menakutkan untuk memikirkannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, kompetisi dojo berakhir, dan lu waksi tidak terburu-buru. Setelah setengah jam, kultivasinya akhirnya stabil. Hari sudah sore, dan gerimis mulai turun dari langit, menggelangi cahaya matahari terbenam. Suasana hati semua orang, bagaikan langit dan bumi, menjadi sangat berat. Ketika lu waksi bangun, itu berarti sembilan instruktur lainnya di Tianyu Dojo telah meninggal. Hanya ada lebih dari 10 instruktur yang masih hidup di Tianyu Dojo. Saat dia membuka matanya, cahaya dingin yang mengerikan terus-menerus mengguncang langit dan bumi di sekitarnya. Lu waksi akhirnya berhasil menerobos. BAB 1927 dari seni melahap surga yang kehancuran besar. Jika kita bertanya siapa yang memperoleh keuntungan terbesar dari kompetisi ini, semua orang pasti akan menjawab, lu waksi. Itu benar. Setelah kompetisi dojo berakhir, lu waksi adalah penerima manfaat terbesar. Dia tidak hanya melenyapkan Tianyu Dojo, tetapi dia juga menerobos dari tingkat ketiga lingjan ke tingkat kedelapan lingjan, yang dapat dikatakan sebagai panen ganda. Selama Tianyu Dojo tidak hancur, cepat atau lambat hal itu akan merugikannya, jadi lu waksi harus menyerang terlebih dahulu. Yang lain tidak tahu mengapa lu waksi ingin menghancurkan Tianyu Dojo, tetapi instruktur Qingyan Dojo mengetahuinya dengan sangat baik. Berdasarkan fakta bahwa lu waksi telah menemukan pengkhianatan hiliannya dan yang lainnya sebelumnya, ia dapat melihat konspirasi Tianyu Dojo. Jika tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Dia berdiri, dan cahaya dingin yang menyinari area Tianyu Dojo. Area Tianyu Dojo yang sebelumnya ramai kini menjadi sepi. Karena banyak instruktur yang meninggal, sejumlah besar siswa mengambil kesempatan untuk meninggalkan Tianyu Dojo. Sebelumnya, ketika Zhu Gaoyang dan teman-temannya ada di sana, para siswa ini ingin pergi namun dipaksa untuk tetap tinggal. Sekarang setelah banyak instruktur meninggal, sekitar selusin instruktur yang tersisa hampir tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka peduli dengan para siswa yang pergi? Siapa yang mati? Tatapan mata lu waksi menyapu ke-4 belas instruktur terakhir dari Tianyu Dojo. Berdasarkan kesepakatan, 9 mentor harus mati. Ke-4 belas orang itu saling memandang, dan tidak ada seorang pun yang mau berdiri. Kompetisi dojo telah berakhir. Selama mereka lolos dari bencana ini, mereka akan selamat. Tuan Tianyu dan Tetua Gu tidak berbicara. Mereka berdua adalah satu-satunya yang tidak bersumpah dan tidak terikat oleh sumpah surga. Lu waksi, tolong jangan bunuh aku. Aku bersedia menjadi selermu dan mengurus kehidupanmu sehari-hari. Seorang guru wanita berdiri. Dia tampak biasa-biasa saja dan memiliki beberapa jerawat di wajahnya. Dia tiba-tiba berlari ke arah lu waksi. Swish. Cahaya pedang menyala, dan kepala instruktur wanita itu terangkat. Tidak seorang pun menyangka bahwa orang yang membunuh instruktur wanita itu sebenarnya adalah instruktur Tianyu Dojo. Ada 13 orang yang tersisa di lapangan, saling memandang. Jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus mengumpulkan 9 orang. Selama 9 orang berkumpul, 5 orang sisanya dapat bertahan hidup. Guru Lan, Guru Ling, jika kita bertiga bekerja sama, kita punya peluang besar untuk membunuh 8 orang lagi. Pria yang baru saja membunuh guru perempuan itu berdiri. Dia berada di ranah Yuan Shanjing, dan dia berbicara kepada 2 guru Yuan Shanjing lainnya. Para mentor lainnya semuanya berada di alam zangsian dan kultivasi mereka tidak sebaik milik mereka.
Bikla. Instructor Lan Dan Instructor Ling Mengangik Setuju, Dan Segara Menakiri Perturungan Sebelum Lu Wuxi Mengukapkan Sumpah Surgawi. Jika Lu Wuxi Diizinkan Memilih, Mungkin Tidak Pasti Siapa Yang Akan Hidup Dan Siapa Yang Akan Mati. Sekarang ini Ziada Fada di Tanzania. Jadi, ketiga mentor itu bertindak cepat dan secepat kilat, menggunakan segala macam teknik sihir. Melihat pemandangan ini, Tuan Tianyu dan Techua Gu memejamkan mata. Lu Wuxi Senggaya tidak mengukapkan sumpah surgawi. Tuannya sederhana, memaksa mereka untuk saling membunuh. Sekalipun kita tidak bisa membunuh semua instruktur Tianyu Dojo, kita harus membuat mereka terpecah belah dan menjadi musuh. Langkah Lu Wuxi terlalu kejam. Dia bisa saja memilih 9 orang sendiri, tetapi dia memberikan hak pilih kepada Tianyu Dojo. Para cultivator di sekitar teras mendesa. Tidak peduli siapa yang selamat pada akhirnya, hasil akhirnya adalah mereka akan dibunuh oleh penguasa Tianyu. Banyak orang telah melihat akhir seratanya. Pertarungan berlangsung cukup lama. Ketiga mentor itu berlumuran darah. Bersama dengan wanita tadi, 8 mentor lainnya terbunuh. Ada 4 belas mentor saat ini, tetapi setelah minum teh, hanya 5 yang tersisa berdiri di sana sendirian. Melihat mayat di tanah, kelima mentor itu tiba-tiba berlutut, memegang kepala mereka dengan kedua tangan, dan menangis dengan keras. Maafkan aku, maafkan aku. Kelima orang itu teras bersujud di depan mayat itu, dengan wajah bersalah. Akadlah dengan mereka, Lord Tianyu membuka matanya, dan kekuatan mengerikan dari para dewa runta dengan dahsyat. Tubuh kelima mentor yang selamat meledak dan berubah menjadi tumpukan daging sinkang. Walaupun memikirkan akhir ini dan menyaksikan mereka mati dengan mata kepala sendiri, tetap saja sulit bagi semua orang untuk menerimanya. Langit semakin mendung. Kelatan Peter menyambar langit, menerangi seluruh Shilapu, diikuti oleh guntur yang memekakan telinga. Semua orang memasang perisai pelindung untuk menahan hujan. Hulala. Tetesan air hujan sebesar kekang jatuh. Banyak sekungan di lereng Shili yang terisi air hujan. Semua biksu menjadi tempat yang rendah dan berjalan menuju tempat yang tinggi. Ayo pergi. Kepala keluarga Yu, bersama para tetua dan murid klan, meninggalkan Shilapo. Hujan semakin deras, menggelangi pandangan semua orang, dan langit pun gelap gulita. Ayo kembali. Gong Sun Jong membawa semua instruktur Qingyan Dojo dan pergi dengan cepat untuk menska Tianyu Dojo menjadi putus asa. Sudah tengah malam ketika kami kembali ke Qingyan Dojo. Lu Wuxi kembali ke halamannya sendiri. Tidak ada seorang pun yang datang mengganggunya. Berita tentang kompetisi dojo perlahan menyebar dan segera menyebar ke seluruh kota Donggang. Yi Guai bergegas kembali ke kota Sefang semalam untuk membahas beberapa hal dengan Chen Ping. Sebelum pergi, Lu Wuxi menemui Yi Guai dan memintanya untuk membantu mengurus kamar dagang. Ia khawatir Tianyu Dojo akan merugikan Chen Ping. Shang Zicheng juga bergegas kembali ke Shangjiazang. Orang-orang dari rumah Lalangking pergi bersama Yi Guai. Dalam perjalanan, Tuan J berbicara dengan Yi Guai cukup lama. Lampu di pavilion Donggang menyala dan tidak ada yang beristirahat. Ini keterlaluan. Lu Wuxi ini telah berulang kali merusak kebaikan kita dan menggelangi kita untuk bersatu. Kita harus melenyapkannya secepat mungkin. Seorang pria yang duduk tidak jauh dari thousand-handed Yama berdiri, wajahnya penuh amarah. Sekt Heiji memiliki hubungan dekat dengan pavilion Donggang, dan pavilion Donggang juga mendukung Dojo Tianyu. Sekarang setelah kekuatan ini dihancurkan satu demi satu, pavilion Donggang telah menderita kerugian besar. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jika keadaan teras seperti ini, tempat ini tidak akan lagi disebut kota Donggang, tetapi kota Qingyan. Seorang pria lain berdiri dan berkata dengan marah. Asal usul kota Donggang adalah karena didirikannya pavilion Donggang. Karena status pavilion Donggang semakin rendah, nama kota Donggang secara bertahap akan tergantikan. Yama Tangan 1000 tidak berkata apa-apa dan melihat ke luar ala. Hujan deras masih turun, dan titik-titik air hujan jatuh ke ubin kaka, menimbulkan suara berderak. Di luar ala, beberapa sosok tiba-tiba muncul, mengenakan topi bambu dan berjalan masuk. Yama Tangan 1000 segera berdiri dan turun untuk menyambutnya secara pribadi.
Salam, Master Pavilion. Kiempat orang yang datang melepas topi mereka dan memperlihatkan wajah asli mereka. Silakan duduk. Yama tangan seribu mempersilahkan mereka duduk. Ada banyak pejabat tinggi pavilion dongeng yang duduk di ala dan mereka semua berdiri untuk menyambutnya. Temui Tuan Tianyu, Tuan Yun, pemimpin klan Shen, dan Patriarch Zhu. Para pemimpin puncak pavilion dongeng segera melangkah maju untuk menyambut mereka. Setelah Tuan Tianyu dan pemimpin sekt Yun mengajar para tetua dan murid mereka, mereka segera bergegas ke pavilion dongeng bersama kedua kepala keluarga Zhu dan Shen. Semua orang mengambil tempat duduknya, dan suasana di ala menjadi agak khidmat. Terutama Tuan Tianyu, ekspresi membuna di wajahnya belum hilang. Kepala pavilion, jangan bertele. Saya yakin semua orang sudah jelas tentang tuan kunjungan kita malam ini. Karena kita punya tuan yang sama, mari kita cari tindakan balasan secepatnya. Shen Guang berdiri dan menyatakan tuan kunjungannya tanpa bertele. Lu Wuxi akan berurusan dengan keluarga Shen dan keluarga Zhu cepat atau lambat. Jika sebelumnya, Shen Guang dan Zhu Chaoyang pasti akan mensibir dan memandang rendah mereka. Saat kompetisi dojo berakhir, mereka harus mempercepat langkah dan membunuh Lu Wuxi sebelum dia bisa menyerang. Meskipun Tuan Tianyu dan pemimpin sekt Kuangyin tidak mengatakan apa-apa, sikap mereka jelas. Sekt Kuangyin dan dojo Tianyu memiliki hubungan yang erat dan Lu Wuxi telah menyinggung pemimpin sekt Yun. Kejadian ini telah menjadi bahan tertawan bagi banyak orang, menyebabkan pemimpin sekt Kuangyin kehilangan muka. Jika dia tidak membunuh Lu Wuxi, dia tidak akan bisa melepaskan kebencian di hatinya. Karena kepala keluarga Shen telah mengatakan ini, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Jika kau ingin membunuh Lu Wuxi, hanya ada satu cara. Yama bertangan seribu tidak kembali ke tempat duduknya, tetapi berdiri di antara kerumunan. Metode apa? Zhu Chaoyang berdiri, tampak simas. Sebagai perbandingan, keluarga Zhu adalah yang paling lemah dan paling mungkin tersingkir, jadi mereka sangat khawatir. Kalahkan mereka satu persatu. Yama bertangan seribu melihat sekeliling dan mengucapkan empat kata. Seluruh ala tiba-tiba menjadi sunyi, dan mata semua orang tertuju pada wajah Yama tangan seribu, ingin mengetahui lebih banyak detail. Kepala pavilion, tolong jangan membuat kami penasaran lagi dan seritakan saja rencananya. Shen Guang tampak simas, meminta kepala pavilion dongeng untuk berhenti menyembunyikan apapun. Sudah selalu ini dan dia masih saja pura-pura bodoh. Langit berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Setelah Lu Wuxi kembali, dia langsung tertidur. Baru pada tengah hari Yilinghan membawa makanan dan Lu Wuxi keluar dari rumah. Setelah menembus tingkat kedelapan kebatian spiritual, perubahan drastis terjadi pada sekujur pribadi seseorang. Apakah ada berita baru? Lu Wuxi duduk dan memakan sarapan yang dibawakan Yilinghan. Setelah kompetisi dojo selesai, dunia luar tidak bisa tenang. Belum. Pavilion dongeng sangat damai. Sejumlah besar siswa telah meninggalkan dojo Tianyu. Pagi ini, lebih dari 10,000 siswa ingin bergabung dengan dojo Yin kami. Yilinghan duduk di hadapan Lu Wuxi, mengumpulkan semua informasi, dan melaporkannya kepadanya secara transparansi. Apakah pavilion dongeng sangat damai? Lu Wuxi menggerutkan kening, meletakkan Q teratai di tangannya, tiba-tiba berdiri, berjalan ke pohon besar di halaman, dan menghitung sesuatu dengan tangan kanannya. Yilinghan tidak menyela. Dia memegang kedua pipinya dengan kedua tangan dan menatap punggung Lu Wuxi dengan tenang. Siapkan kertas dan pena. Setelah si kengkerte pena, Lu Wuxi berbalik dan meminta Yilinghan untuk menyiapkan kertas dan pena. Tidak berani menunda, Yilinghan segera menyingkirkan makanan di atas meja dan segera menata keempat harta karun penelitian. Lu Wuxi berjalan ke tepi meja batu, mengambil kuas, dan garis-garis gambar anak laki-laki mungkil di atas kertas. Yilinghan benar-benar bingung. Kata-kata ditulis berantakan, dan tidak ada satu kalimat pun yang lengkap. Itu seperti teka-teki, dan kata-kata pada setiap salinan berbeda. Totalnya ada 6 salinan. Satu akan dikirim ke Istana Tuan Kota, satu ke Shangjiazang, satu ke Rumah Lalangking, satu ke Tianjimen, satu ke Kamar Dagang Pingan, dan satu ke Tuan Gongsun.
Satella lu wuxi selese manulis dia menyerikania kepada yilinghan. Dia bisa menyerikan hal semacam ini padanya. Yilinghan mengambil apa yang telah dia tulis dan meninggalkan halaman lu wuxi. Aku mungkin harus pergi sebelum mereka hancur. Ketika aku baru saja menyampilkan kitab suci dao surgawi telah membolak baliknya. Kitab itu mungkil sekali selama pertempuran dengan Chen Kun. Apa sebenarnya yang diingatkan kitab suci dao surgawi kepadaku? BAB 1928 Pertukaran Identitas. Setelah Yilinghan pergi, Lu Wuxi masih berdiri di bawah pohon besar, tenggelam dalam pikirannya. Kitab suci surga tiba-tiba membalik halaman untuk memberinya penjengit, yang membuatnya bingung. Sesuatu pasti sedang terjadi. Lu Wuxi tidak berminat mengurusi masalah lain sebelum masalah kitab suci surgawi selesai. Berderik. Tepat saat Lu Wuxi tengah asyik berpikir, kitab suci dao surgawi kembali mengeluarkan suara berderik keras dan peringatan-peringatan itu pun semakin sering terdengar. Hal terpenting saat ini adalah mencari tahu mengapa kitab suci dao surgawi memberikan penjengit ini, kata Lu Wuxi diam-diam. Adapun pavilion Donggang, Tuan Tianyu, Sekt Kuangyan, Keluarga Shen, dan Keluarga Zhu, Lu Wuxi tidak lagi menganggap mereka serius dan bahkan tidak bisa menunjukkan minat apapun terhadap mereka. Hizi melahap beberapa bagian pekahan kekakawan, dan kekuatan tempernya sekarang sebanding dengan dewa. Selama dia menggunakan bidak hitam, Lu Wuxi dapat menyapu seluruh area. Waktu berlalu sedikit demi sedikit dan Yilinghan berhasil menyampaikan pesannya. Guru Lu, apakah Anda mencari saya? Di luar halaman, Shang Rulang menjularkan kepalanya dengan ekspresi penuh hormat di wajahnya. Masuklah. Lu Wuxi berbalik dan duduk di bangku batu, sementara Shang Rulang berdiri patuh di sampingnya. Guru, Anda memanggil saya ke sini. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Tanya Shang Rulang dengan suara rendah. Kompetisi dojo baru saja berakhir kemarin, dan instruktur hanya meminta saya untuk datang, jadi pasti ada sesuatu yang harus diatur. Ada sesuatu yang perlu kau lakukan. Itu mungkin sangat berbahaya. Jika kau berhasil, itu akan menjadi pengalaman yang berkembang untukmu. Lu Wuxi memberi isyarat kepada Shang Rulang untuk duduk dan berbicara. Dia tidak bersikap seperti seorang mentor. Selain itu, Shang Rulang susia dengannya, jadi mereka berdua tampak seperti guru dan teman. Tuan, tolong beri saya perintah. Saya akan berusaha sebaik mungkin, bahkan jika itu berarti melewati api dan air. Selama saya bisa melakukannya, saya akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Shang Rulang hanya duduk dan berdiri dengan cepat dengan ekspresi serius di wajahnya. Tanpa Guru Lu, dia tetaplah seorang siswa biasa. Meskipun dia memiliki aura pamannya, itu tetap tidak dapat mengubah nasibnya sebagai orang biasa. Lu Wuxi lah yang mengubah takdirnya dan menemukan arah kultivasi. Kehidupan ini diberikan oleh Lu Wuxi. Belum lagi satu hal, Rulang akan menyetujui 100 hal. Mulai sekarang, kau adalah aku. Segera berangkat ke Kota Bayu. Seseorang akan menjemputmu di sana. Lu Wuxi tidak memberitahu Shang Rulang hal-hal spesifik. Ketika ia sampai di sana, seseorang akan mengatur apa yang harus ia lakukan. Menurut spekulasi Lu Wuxi, Yamatangan 1000 pasti akan menyerangnya dalam beberapa hari ke depan. Lu Wuxi dapat menebak rencana tianshojue luo dan yang lainnya tanpa kesimpulan apapun. Sangat sulit untuk membunuhnya. Selama dia tetap berada di Qingyan Dojo, Lord Tianyu tidak dapat melakukan apapun padanya. Namun tidak menutup kemungkinan mereka akan bersatu dan tiba-tiba menyerang Qingyan Dojo, dan Gongsun Zhang sendiri tidak akan mampu melawan. Oleh karena itu, Lu Wuxi harus mengambil inisiatif dan memusnahkan mereka dalam satu gerakan sebelum mereka bersatu. Bukan berarti Lu Wuxi kejam dan tidak berperasaan, ini adalah dunia kultivasi, siapapun yang selangkah lebih lambat akan jatuh ke posisi pasif. Baiklah, Shang Rulang mengangguk setuju tanpa ragu-ragu. Selanjutnya, Lu Wuxi mulai mengubah penampilan Shang Rulang. Alasan dia memilih Shang Rulang adalah karena bentuk tubuhnya sangat mirip dengan dirinya. Dalam waktu kurang dari sekangkerte, penampilan Shang Rulang telah berubah drastis dan dia dan Lu Wuxi hampir tidak bisa dibedakan ketika berdiri bersebelahan. Kamu hanya perlu menahannya selama 5 hari.
Satella lima hari, kamu akan bebas lagi. Ketika guru yi kembali, dia akan menemanimu ke kota bayu. Tidak peduli apa yang dia tanyakan di jalan, berikan jawaban yang samar-samar dan jangan sampai ada yang terlewat. Lu Wuxi berkata dengan sungguh-sungguh. Dia sengaja menyuruh Yilinghan pergi tadi karena dia tidak ingin Yilinghan tahu. Meskipun Shang Rulang bingung, dia tetap menggigik. Jika Profesor Yi menanyakan beberapa pertanyaan pribadi kepadaku, bagaimana aku harus menjawabnya? Kekhawatiran Shang Rulang tidaklah tidak masuk akal. Bukan rahasia lagi bahwa Profesor Yi menyukai Profesor Lu. Jika dia menanyakan beberapa pertanyaan yang tidak dapat dia jawab, bukankah itu akan memalukan? Berpura-pura menjadi orang yang mendalam. Lu Wuxi pada dasarnya adalah orang yang tertutup dan tidak banyak bicara, jadi Yilinghan biasanya tidak akan mengajukan pertanyaan kepadanya secara proaktif. Kemudian Lu Wuxi menjelaskan beberapa hal lagi, dan Shang Rulang menggigik berkali-kali. Aku mungkin harus pergi sebentar. Jika guru Yi datang mencariku setelah mengetahui hal ini, kamu harus menggantikannya. Aku pasti akan kembali ke Qingyan Dojo dalam waktu 1 tahun. Setelah Lu Wuxi menyelesaikan instruksinya, dia mengingatkannya lagi. Guru Lu, apakah Anda akan pergi? Shang Rulang sangat cemas ketika mengetahui bahwa Guru Lu akan pergi. Tanpa Guru Lu, dengan siapa mereka akan belajar di masa depan? Semua hal baik pasti akan berakhir. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Kultivasimu sudah berjalan sesuai rencana. Bekerja keraslah dan hanya masalah waktu sebelum kau menerobos ke alam abadi. Lu Wuxi menepuk bahu Shang Rulang. Hanya dalam waktu setengah tahun, mereka telah menjalin persahabatan yang erat satu sama lain. Di masa depan, mereka akan membutuhkan bantuan mereka untuk menaklukkan dunia abadi. Sudah lama aku menduga Guru Lu akan pergi. Dengan bakatmu, kota dongeng tidak akan bisa menahanmu. Aku khawatir Guru Yi tidak akan bisa melupakannya. Bagaimanapun juga, Shang Rulang adalah pria dewasa, dan dia cepat pulih dari kehilangannya. Dia masih khawatir tentang Yilinghan. Pergi tanpa pamit seperti ini adalah hal yang paling menyakitkan. Berikan surat ini padanya saat waktunya tiba. Lu Wuxi mengeluarkan sepacik surat dari tangannya, yang telah dia persiapkan tadi malam. Shang Rulang dengan hati-hati meletakkan surat itu ke dalam tangannya. Suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Yilinghan telah kembali setelah menyelesaikan pekerjaannya. Lakukan apa yang ku katakan dan segera berangkat ke kota bayu. Seseorang akan melindungimu secara diam-diam. Saat kau pergi, kabala untuk memilih jalan resmi dan beritahu orang-orang bahwa kau akan meninggalkan Qingyan Dojo. Setelah Lu Wuxi selesai berbicara, tubuhnya menggelang di tempat. Shang Rulang tahu bahwa Master Lu telah menggunakan teleportasi untuk meninggalkan halaman. Sebelum berpisah, keduanya bertukar pakaian, dan Shang Rulang menaruh Lu Wuxi dan berdiri di bawah pohon besar. Dia berdeham, dan suaranya 90% mirip dengan Lu Wuxi. Wuxi, semuanya sudah beres. Tuan Gongsun berkata bahwa surat ini datang di waktu yang tepat. Setelah Yilinghan masuk, dia mulai menwangkan teh untuk Lu Wuxi. Linghan, ayo kita berangkat ke kota bayu sekarang juga. Shang Rulang berbalik dan berusaha sekuat tenaga menghindari tatapan Yilinghan agar tidak terlihat. Pergi sekarang. Yilinghan tampak bingung mengapa dia terburu-buru. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Aku khawatir Tuan Tianyu akan melakukan sesuatu yang buruk kepada saudara Chen, jadi aku harus kembali secepatnya. Setelah Shang Rulang selesai berbicara, dia memimpin dan berjalan keluar. Yilinghan tidak punya pilihan selain mengikuti. Entah mengapa, saat melihat punggung Shang Rulang, Yilinghan menggerutkan kening. Dia tidak bisa menjelaskannya, tetapi dia hanya merasa ada yang tidak beres dengan orang di depannya. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak peduli. Di seluruh Qingyan Dojo, siapa yang berani menaruh Lu Wuxi, kecuali mereka sudah bosan hidup. Tidak lama setelah keduanya pergi, Lu Wuxi berjalan keluar dari kedalaman halaman dan menyaksikan dengan tenang saat mereka berangsur-angsur menggelang dari pandangannya. Linghan, maafkan aku, jalanku tidak kokak untukmu. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Aku tidak akan berbicara tentang cinta sebelum aku membalas dendam.
Jika aku tidak mati dalam setahun, aku akan bergegas kembali untuk menemuimu. Jejak rasa sakit melintas di wajah lu waksi. Surat yang ditinggalkannya untuk Shang Rulang ditulis dengan sangat jelas. Jika Yilinghan menerimanya, dia akan mengerti niat baiknya. Setelah mengatakan itu, lu waksi meninggalkan halaman dan menghilang tanpa jejak. Bagaimanapun, kota dongeng terlalu kesal. Jika lu waksi ingin tumbuh dewasa, ia harus pergi ke wilayah Shanluo, yang merupakan lokasi di dunia peri. Berita bahwa lu waksi membawa Yilinghan pergi dari Qingyan Dojo menyebar dengan cepat. Banyak instruktur mencoba menghentikannya di sepanjang jalan, mengatakan terlalu berbahaya untuk pergi saat ini. Shang Rulang harus menjelaskan kepada semua orang bahwa dia khawatir saudara Chen Ping dalam bahaya, jadi dia bergegas kembali untuk memeriksa. Sulit bagi para mentor ini untuk menghentikannya. Jika Chen Ping benar-benar dalam bahaya, bukankah mereka akan menjadi orang berdosa? Guru, lu waksi telah meninggalkan Qingyan Dojo. Di dalam pavilion dongeng, Yama bertenggan 1000 baru saja menggantar pergi Tuan Tianyu. Rencana mereka akan dilaksanakan dalam 2 hari ini. Meninggalkan Qingyan Dojo. Qiansho Yama tampak bingung. Lu waksi memilih untuk meninggalkan Qingyan Dojo saat ini. Apakah dia tidak khawatir seseorang akan menyergapnya di sepanjang jalan? Siapakah orang-orang yang menemanimu? Yama Tangan 1000 bertanya kepada bawahannya. Hanya ada Yilinghan. Pria yang melapor itu berkata dengan jujur. Karena lu waksi mengambil jalan resmi, tidak hanya pavilion dongeng yang menerima berita tersebut tetapi juga Tianyu Dojo, keluarga Shen, keluarga Zhu, DLL. Tuan Pavilion. Pada saat ini, Shen Guang dan Zhu Chaoyang bergegas masuk dari luar ala. Begitu mereka menerima berita itu, mereka bergegas ke pavilion dongeng. Tuan Tianyu dan pemimpin sekt Kuangyan telah kembali ke sekt bersama para tetua dan murid. Keluarga Shen dan keluarga Zhu berada di kota dongeng, tidak jauh dari pavilion dongeng. Kalian juga telah menerima beritanya. Qiansho Yanluo memberi isyarat agar mereka duduk dan berbicara. Mereka berdua mengangguk. Perjalanan mendadak lu waksi ke kota Bayu mengatakan rencana mereka sebelumnya. Chen Guang dan Zhu Chaoyang harus bernegosiasi ulang dengan Qiansho Yanluo. Tuan, ini adalah kesempatan terbaik kita untuk membunuh lu waksi. Kita hanya ditemani oleh Yilinghan. Haruskah kita menyiapkan penyergapan di sepanjang jalan? Zhu Chaoyang tampak bersemangat. Meskipun lu waksi sangat kuat dia hanyalah satu orang. Selama kita menjiram seorang prajurit alam abadi alai dan beberapa prajurit alam abadi Yuan Puncak, kita dapat menangkapnya hidup-hidup. Jangan khawatir, aku curiga ini jebakan. Yama bertenggan 1000 sangat berhati-hati. Tindakan lu waksi selama ini penuh dengan konspirasi dan intrik. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan jatuh ke dalam jebakannya. Laporkan. Pada saat ini, mata-mata lain berlari masuk. Bicaralah. Qiansho Yanluo tidak menghindari Chen Guang dan Zhu Chaoyang, dan memberi isyarat kepada mata-mata untuk berbicara langsung. Menurut laporan mata-mata, Shang Zicheng meninggalkan Shangjiazang belum lama ini. Dia pasti diam-diam melindungi lu waksi. Mata-mata yang berlutut di tanah itu menjawab dengan cepat. Mendengar berita itu, Shen Guang dan Zhu Chaoyang saling berpandangan, dan itu memang benar. Ini merepotkan. Jika Tuan Tianyu dan pemimpin sekt Kuangyan ada di sini, bersama kita bertiga, kita pasti bisa membunuh Shang Zicheng. Kata Chen Guang sambil menggerutkan kening. Shang Zicheng bukanlah Gong Sun Zhang. Setelah lodan jiwanya diperbaiki, efektivitas tempernya melonjak. Satu-satunya yang bisa menahannya adalah Yama bertenggan 1000. Kepala pavilion, apakah kita akan menyerah begitu saja? Selama kita menangkap lu waksi hidup-hidup, kita dapat mengendalikan lubang hitam dan terobosan kita ke tingkat dewa emas akan segera terjadi. Zhu Chaoyang berkata dengan nada membujuk, berharap Yama bertenggan 1000 akan mengambil tindakan. Jangan terlalu tergesa-gesa. Tuan Tianyu dan pemimpin sekt Kuangyan akan segera tiba setelah mereka membuat pengajaran. Biarkan dia kembali ke kota Bayu terlebih dahulu. Qiansho Yama merenung sejenak dan menghibur mereka berdua. Mereka seharusnya tidak terlalu tergesa-gesa saat ini karena mudah untuk membuat penilaian yang salah. Sekt Kuangyan dan Dojo Tianyu berjarak sekitar 1 hari perjalanan dari kota dongeng.
Mereka telah membuat semua pengacuran dan akan segera bergabung dengan mereka. Di jalan resmi, Shang Rulang hanya berbicara sedikit dan yilinghan teras sembaru. Setiap kali dia mengajukan pertanyaan, dia mendapati lu wuxi mengabaikannya, yang membuatnya sangat marah. BAB 1929 dari, seni melahap surga yang kehancuran besar, strategi kota kosong. Penggemar buku sedang membaca. One day later. Chen Ping, Chen and Dan lainnya telah menunggu di gerbang kota. Kakak tersayang. Meskipun Shang Rulang baru pertama kali bertemu dengan Chen Ping, dia bersikap sangat ramah dan maju untuk memeluk Chen Ping. Halo, saudara Chen. Yilinghan bergegas maju dan memberi hormat pada Chen Ping. Nona Yi, tidak perlu bersikap sopan. Anda telah bepergian siang dan malam, jadi Anda pasti lelah. Saya sudah menyiapkan anggur dan makanan. Rombongan kembali ke kamar dagang dan suasananya sangat ramai. Setelah lu wuxi meninggalkan Qingyan Dojo, dia tidak pergi ke kota Donggang, tetapi langsung menggunakan 9 transformasi gerakan alay untuk memasuki pegunungan pemakaman naga. Sebelum pergi, tingkatkan kultivasimu ke tingkat ke-9 kebadian spiritual. Dia sudah terjebak di puncak level ke-8 dari spiritual immortal, hanya selangkah lagi untuk mencapai level lingman. Hanya dalam waktu sehari, sejumlah besar binatang abadi di pegunungan pemakaman naga mati, dan semua esensi dalam tubuh mereka diintegrasikan ke dalam dunia Taihuang milik lu wuxi. Saya semakin dekat dengan tingkat ke-9 kebadian spiritual. Hanya butuh 1 atau 2 hari. Rencananya akan segera dimulai. Lu wuxi sedang duduk di tepi sebuah danau, yang merupakan tempat di mana dia naik ke negeri Donggang dan juga tempat di mana dia bertemu dengan Yilinghan. Pavilion Donggang. Setelah Tuan Tianyu dan pemimpin sekt Kuangyan membuat semua pengacuran, mereka kembali ke kota Donggang. Kepala Pavilion, kami semua telah menerima berita. Tuan Tianyu sangat sopan kepada Tuan Tianshojue. Ketika Chen Guang dan Zhu Chaoyang mengetahui kedatangan mereka bergegas ke Pavilion Donggang segera mungkin. Apakah Gong Sun Zhang dan Yi Guai sudah bergerak? Pemimpin sekt Kuangyan bersikap hati-hati, takut kalau ini adalah jebakan. Mereka benar-benar bingung mengapa lu wuxi tidak tinggal di Qingyan Dojo dan lari ke kota Bayu. Kami memiliki mata-mata di Dojo Qingyan. Gong Sun Zhang telah berada di Dojo Qingyan selama 2 hari terakhir dan belum pergi. Shen Guang menyela saat ini. Sebagian besar tetua keluarga Shen telah meninggalkan Qingyan Dojo, dan masih banyak mata-mata yang ditanam di dalamnya. Berita datang dari kota Sefang bahwa Yi Guai juga tinggal di istana penguasa kota untuk memperkuat militer guna menska serangan diam-diam kita. Zhu Chaoyang mengirim orang ke kota Sefang lebih awal untuk mengumpulkan informasi dan memberitahu mereka apa yang telah mereka temukan. Dengan kata lain, Shang Zicheng adalah satu-satunya yang tersisa di kota Bayu. Jika kita menggerakkan seluruh kemampuan, peluang kita untuk menang masih sangat tinggi. Pemimpin sekt Kuangyan berpikir sejenak dan berkata perlahan. Setelah Shang Zicheng mengirim lu wuxi ke kota Bayu, dia kembali ke Shangjiazang dan juga memperkuat pertahanan Shangjiazang. Dia mungkin khawatir kita akan melancarkan serangan diam-diam. Yama bertanggan 1000 menggerutkan kening. Rencana mereka sebelumnya adalah mengalahkan mereka satu persatu dan membunuh lu wuxi. Baik Shangjiazang, City Lord's Mansion, maupun Qingyan Dojo, semuanya tengah melakukan persiapan intensif. Akan sangat sulit bagi mereka untuk melancarkan serangan diam-diam lagi. Karena Shang Zicheng telah kembali, ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk langsung pergi ke kota Bayu dan menangkap lu wuxi hidup-hidup. Setelah mendengar berita itu, Zhu Chaoyang menjadi bersemangat. Apa yang mereka tunggu? Ayo cepat berangkat. Tuan Tianyu dan pemimpin sekt Kuangyan saling memandang. Mereka siap untuk bergerak dan mata mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Yama bertanggan 1000. Saya menduga ini jebakan. Tianshojue luo mengungkapkan kekhawatirannya. Lu wuxi berani pergi ke kota Bayu sendirian, tidak mungkin dia tidak memiliki persiapan sama sekali. Kepala Pavilion, tindakan lu wuxi jelas merupakan tipu daya untuk memancing agresi dan membuat kita curiga. Meskipun Yi Guai telah menempatkan banyak ahli di kota Bayu, mengandalkan kultivasi kita di alam abadi, mudah untuk menangkap lu wuxi hidup-hidup.
Zhu Chaoyang Melanjetkin. Renkana Lu Wuxi Salalu Marapakan Kampuran Antara Kebenaran Dan Kepeljuan, Membuatnia Sulit Depahami Dan Tita Depat Dinalai Menorat Pemikiran Conventional. Tuan Yun, Tuan Tianyu, Katakan Apa Pendapat Kalyan. Yama Tangan Saribu Tita Munkan Mendangarkan Pendapat Sepahek Zhu Chaoyang Dan Dia Perlu Mementa Pendapat Mereka. Diantara Kalima Orang Atu, Zhu Chaoyang Dan Shen Guang Mamiliki Kultivasi Taranda Dan Status Mereka Tita Settingi Tigalania. Sejajurnya, Kami Tita Tahu Taktik Lu Wuxi. Jika dia Tita Pergi Ke Kota Bayu, Kami Pasti Akan Menangkap Chen Ping Hidap Dan Memiksa Lu Wuxi Untuk Menyera. Naman, sekarang setelah dia pergi, kami berada dalam posisi pasif. Pemimpin Kuang Yin tersenyum pahit. Dia adalah seorang abadi yang bermartabat tetapi dia tidak dapat memahami pikiran Lu Wuxi. Tuan Tianyu menggigit juga dengan senyum pahit di wajahnya. Mereka awalnya berencana untuk pergi ke Kota Bayu dan menangkap Chen Ping Hidap setelah mengejar para penjahat sekt. Kemungkinan Lu Wuxi yang tiba-tiba di Kota Bayu benar-benar menggerakkan rencana mereka. Bukankah ini sempurna? Ayo kita tangkap mereka semua sekaligus. Zhu Chaoyang masih bersikeras dengan idenya sendiri dan bergegas ke Kota Bayu untuk menangkap Lu Wuxi dan Chen Ping sekaligus. Kepala Pavilion, Tuan Tianyu, Tuan Yun, jika ini bukan rencana Lu Wuxi, dia hanya khawatir tentang keselamatan Chen Ping. Pada saat Lu Wuxi telah membangun formasi pertahanan, bukankah kita akan kehilangan kesempatan sekali seumur hidup ini? Shen Guang memiliki ide yang sama dengan Zhu Chaoyang. Dengan kekuatan mereka secara keseluruhan, mereka tidak takut bahkan jika itu adalah jebakan. Saya tidak tahu apa yang mereka khawatirkan. Mungkin kompetisi kuil dao terlalu menjadikan bagi Tuan Tianyu dan pemimpin sekt Kuang Yin, sehingga menyebabkan mereka menjadi waspada. Lu Wuxi sekarang memiliki cara untuk membunuh mereka yang berada di puncak alam Yuanjin. Ketika dia berhasil menembus alam Zhangxian, itu akan menjadi hal yang mengerikan. Bahkan alam Shangxian tidak akan menjadi tandingannya. Zhu Chaoyang bergema dari samping, terus menerus memberi tekanan pada Qianshu Yama dan Master Yun. Sungguh, begitu Zhu Chaoyang selesai berbicara, mereka bertiga tampak tidak senang. Bagaimanapun, pertarungan sudah mulai berakhir, dan ketika Lu Wuxi menerobos ke alam Zhangxian, dia pasti akan menyerang mereka. Kalau begitu, mengapa tidak mengambil inisiatif? Kita akan terbagi menjadi dua kelompok. Satu tim akan pergi ke Kota Bayu untuk menangkap Lu Wuxi, dan tim lainnya akan tetap di luar. Jika terjadi sesuatu, kita bisa saling mendukung. Yama bertangan seribu membuat keputusan dengan cepat. Tuan Tianyu dan Tuan Yun tidak keberatan. Ayo kita berangkat sekarang juga. Zhu Chaoyang berdiri, berharap dia bisa segera terbang ke Kota Bayu. Hanya kami berlama saja tidak cukup. Kami perlu menggerakkan lebih banyak ahli. Yama bertangan seribu tidak bergerak. Sejumlah besar ahli alam Yuanjin perlu dikerahkan untuk pergi ke sana. Setengah hari lagi berlalu. Tuan Tianyu memindahkan beberapa pejabat senior yang tersisa di Tianyu Dojo, dan penachua Gu di antara mereka. Pemimpin sekt Kuang Yin telah menggerakkan banyak techua dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Keluarga Shen dan keluarga Zhu juga menggerakkan anggota elit mereka, dan pertempuran ini tidak bisa kalah. Jika mereka berhasil, mereka akan menyatukan wilayah dalam radius 1000 mil dari kota Donggang. Hari mulai gelap berulah mereka diam-diam berangkat menuju jalan raya, menuju Kota Bayu. Tidak lama setelah mereka pergi, Chen Ping menerima berita bahwa King Yin Dojo juga memiliki mata-mata di pavilion Donggang. Saat Fahar, Qianshu Yanluo dan anak buahnya akhirnya tiba di Kota Bayu. Tuan Tianyu memimpin Chen Guang dan Zhu Chaoyang ke kamar dagangpangan, sementara Qianshu Yama dan pemimpin sekt Kuang Yin berada di pinggiran untuk bertahan. Boom! Techua Gu menepuk telepak Tangganya, dan formasi pertahanan kamar dagangpangan langsung hancur berkeping-keping. Melihat formasi yang rusak itu, Techua Gu memasang ekspresi bingung di wajahnya. Secara logika, dengan bakat Lu Wuxi dalam formasi, mustahil bagi Yuan Shanjing untuk menghancurkan formasi yang ia buat dengan mudah. Oh tidak, ini jebakan. Tuan Tianyu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Saat serangan telepak tangan tadi terjadi, tidak ada teriakan yang terdengar.
Saluru Kamar Dagongping and Menjadi Sunyi Senyap Bakan Tita Ada Soarong Pun Yang Terlahat. Bukan Saja Tita Ada Soarong Pun di Kamar Dagongping and Tetapi Tampaknya Semua Orang di Saluru Kota Bayu Telamenggalang. Setelah Setengah Tahan Pembangunan, Kota Bayu Telah Lama Menjadi Dunia Kamar Dagongpingan, dan Banyak Orang Mendukung Kamar Dagongpingan. Strategi Kota Kosong. Hal pertama yang dipikirkan oleh Tetua GU adalah strategi Kota Kosong. Mereka semua datang dengan tangan hampa, dan lu waksi telah meninggalkan Kota Bayu. Di lorong bawah tanah Kota Bayu, Chen Ping dan Chen and menghibur orang-orang dan membawa mereka ke tempat yang aman. Setelah masalah ini selesai, Chen Ping berjanji kepada mereka bahwa setiap keluarga akan mengirim 10.000 batu peri dan membantu mereka membangun rumah secara gratis. Baru setelah itu orang-orang ini setuju untuk pergi. Untuk menska berita tersebut bokor, Chen Ping tidak melaksanakan rencananya hingga dini hari tadi malam. Ketika Lord Tianyu dan yang lainnya menerima berita itu, hari sudah pagi. Matahari dan bulan. Sebuah suara datang dari timur. Bintang. Sebuah suara datang dari langit. Hanyuan. Sebuah suara datang dari sebelah kiri. Beiming. Sebuah suara datang dari utara. Dudian. Sebuah suara datang dari kanan. Zhu Xian. Semua suara berbicara serempik. Tiba-tiba. Enam sinar cahaya ditembakkan langsung ke langit. Ini adalah formasi hanyuan zujan matahari, bulan dan bintang. Shang Zicheng berdiri di langit, Zhu berdiri di sisi kiri Kota Bayu, Gongsun Zhang berdiri di sisi kanan Kota Bayu, lelaki tua Meng dari gerbang Tianji berdiri di utara, Yi Guai berdiri di timur, dan ada orang lain, yang merupakan kepala keluargamu, dan dia juga berpartisipasi. Formasi besar itu menyelimuti seluruh Kota Bayu. Meskipun Yama Tangan Seribu tidak memasuki Kamar Dagongpingan, dia berdiri di tepi Kota Bayu dan juga dilindungi oleh formasi. Kita telah tertipu, kita semua telah tertipu. Shen Guang dan Zhu Chaoyang bergegas keluar dari Kamar Dagongpingan seolah-olah mereka sudah gila dan bergabung dengan tianshojue Yanluo dan yang lainnya. Sungguh memalukan. Teriak Tuan Tianyu, dan Shen Guang serta Zhu Chaoyang akhirnya tenang. Alasan utamanya adalah mereka semua takut mati. Lu waksi telah membunuh banyak orang dan telah menanam benih ketakutan di hati mereka. Yama Tangan Seribu melihat sekeliling dengan tatapan dingin, dan saat dia melihat Shang Zicheng dan Yi Guai, ada niat membunuh di matanya. Yi Guai, bukankah kamu sedang membangun struktur pertahanan militer? Bagaimana mungkin kamu ada di Kota Bayu? Zhu Chaoyang telah mengirim orang untuk mengawasi rumah Tuan Kota. Beberapa hari terakhir ini, Yi Guai secara pribadi mengawasi pembangunan dan telah mungkil di tembok kota setiap hari. Kapan dia datang ke Kota Bayu? Terlebih lagi, formasi hanyuan zujan matahari, bulan, dan bintang ini tidak dapat dibentuk dalam satu hari. Dengan kata lain, mereka telah berada di sini selama beberapa hari terakhir, diam-diam membentuk formasi dan menunggu mereka jatuh ke dalam perangkap. Setelah mencapai level kami, seharusnya tidak sulit untuk melatih beberapa pemain pengganti. Kata Yi Guai sambil tersenyum. Karena Yi Guai palsu, Shang Zicheng juga palsu. Terakhir kali dia mengirim lu waksi ke Kota Bayu, dia tidak pernah kembali. Orang yang tinggal di Shangjiazang juga hanya pengganti. Apakah kau pikir kau bisa membunuh kami dengan formasi ini? Itu konyol. Lord Tianyu berkata. Dia juga ahli dalam formasi. Dari segi jumlah, kedua belah pihak hampir berimbang, jadi kalaupun terjadi perang, hasilnya akan seri. Terlebih lagi, Tuan Tianyu dan Yama Tangan Seribu serta yang lainnya telah membawa sejumlah besar penguasa alam Yuanjin. BAB 1930 dari, seni melahap surga kehancuran besar, formasi Yuan Zujan campuran matahari, bulan, dan bintang. Para penggemar buku membaca. Tuan Tianyu, lu waksi benar. Anda memang akan bergegas ke Kota Bayu dalam waktu 3 hari. Gongsun Zhang melangkah maju dengan sedikit ajakan di matanya. Setiap langkah yang mereka ambil diperhitungkan oleh lu waksi. Di mana lu waksi? Kebencian Tuan Tianyu terhadap lu waksi begitu kuat hingga dapat terkumpul di dalam air laut. Mereka cukup berhati-hati, tetapi tetap saja jatuh ke dalam perangkap lu waksi. Buat apa buang waktu bicara dengan mereka? Keluar.
Teriak pemimpin Kwangyan dan tiba-tiba menyerbu ke arah patriark Trulma dari keluarga mu. Ong. Formasi Hanyuan Zujan Matahari, Bulan, dan Bintang dengan sepat diaktifkan. Sebuah kekuatan bintang yang kuat turun dari langit, membentuk pedang yang menebas langsung ke arah pemimpin sekt Kwangyan. Tidak bagus. Pemimpin Kwangyan sangat terkejut. Formasi ini benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh para dewa. Mata tianshojue dan tianyu menyebut. Mereka belum pernah melihat formasi ini sebelumnya. Setidaknya itu bukan formasi yang bisa muncul di tempat seperti kota Donggang. Orang-orang yang hadir telah saling mengenal selama lebih dari 1 atau 2 tahun, dan mereka semua mengetahui metode satu sama lain. Baik itu Shang Zicheng, Gong Sun Zhang, Yi Guai, kepala keluarga mu, lelaki tua Meng dan Master J, kemampuan mereka tidak cukup untuk membentuk formasi ini. Hanya ada satu kemungkinan, formasi ini diajarkan kepada mereka oleh Lu Wuxi, dan membutuhkan upaya bersama dari 6 orang untuk menyelesaikannya. Hanya dengan menggabungkan keenam formasi menjadi satu, maka formasi Hanyuan Zujan Matahari, Bulan dan Bintang yang lengkap dapat dibangun. Lu Wuxi menulis 6 surat, salah satunya diberikan kepada Chen Ping. Setelah menerima surat Lu Wuxi, Chen Ping segera menghubungi Yi Guai. Yi Guai membawa surat itu ke keluarga mu. Setelah melihat isinya, kepala keluarga mu setuju tanpa syarat. Karena formasi ini sangat maju, ia merekam banyak hal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Yilinghan juga membaca surat-surat ini pada waktu itu, tetapi dia tidak dapat memahami isinya sama sekali, karena formasi ini bukanlah sesuatu yang dapat diakses di alam yuanjin. Ketika Yi Guai dan yang lainnya menerima surat itu, mereka juga bingung. Kemudian, mereka menggunakan hukum alai dan menyuntikkannya ke dalam surat itu, dan baru kemudian mereka menemukan misteri di dalamnya. Lu Wuxi juga berjanji kepada mereka bahwa selama mereka menggunakan formasi itu untuk membunuh Tuan Tianyu dan Qianshu Yanluo serta yang lainnya, dia akan membantu mereka menemukan cara untuk menerobos ke tingkat dewa emas. Metode untuk menerobos ke alam abadi sejati terletak pada formasi ini. Selama keenam orang mengeluarkan huruf masing-masing dan menggabungkannya, mereka akan menjadi kunci untuk membuka pintu menuju alam abadi emas. Kepala keluarga mu awalnya mengusulkan untuk menggabungkan 6 huruf dan menerobos ke alam abadi emas terlebih dahulu, tetapi dihentikan oleh Yi Guai dan Shang Zicheng. Bukannya mereka tidak percaya pada kepala keluarga mu. Begitu dia menemukan kuncinya dan tidak membantu mereka membunuh Yama bertanggan 1000, rencana Lu Wuxi akan hancur. Jadi sebelum membunuh Yama tanggan 1000 dan yang lainnya, mereka berenam menguasai masing-masing teknik formasi dan menjaga satu sisinya. Shang Zicheng dan Yi Guai saling berpandangan. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan dari 6 formasi yang digabungkan menjadi satu akan begitu kuat sehingga dapat dengan mudah menjatuhkan pemimpin sekt Kwangyan. Formasi macam apa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Shen Guang panik. Kultivasinya jauh lebih rendah daripada pemimpin sekt Kwangyan, dan dia sangat takut sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Setelah uji coba awal kekuatan formasi, Shang Zicheng dan yang lainnya berangsur-angsur merasa lega. Selama mereka benar-benar mengikuti persyaratan Lu Wuxi, mereka pasti akan mampu membunuh thousand-handed Yama dan yang lainnya. Adapun para Yuanjin dan Zhangxian itu, mereka bahkan lebih panik dan bingung, menatap Yama tanggan 1000. Lu Wuxi menggunakan rencana kota kosong untuk memikat mereka ke kota Bayu dengan tuan menangkap mereka semua sekaligus. Tuan Tianyu, Anda dan pemimpin sekt Kwangyan akan menyerang Gong Sun Zhang. Saya, Patriark Shen dan Patriark Zhu akan memimpin para ahli untuk menyerang keluarga mu. Tianshojue membuat keputusan dengan cepat. Selama mereka bisa membuat celah, mereka bisa melarikan diri. Tanpa penandasan formasi, kekuatan kedua belah pihak hampir sama, dan masih belum diketahui siapa yang akan menang. Kepala keluarga mu dan Gong Sun Zhang memiliki kekuatan temper terendah, sehingga mereka kokok sebagai tidak terobosan. Baiklah, Tuan Tianyu menggigit, membentuk sigil dengan tangannya, dan gelambang udara tak terbatas bergulir turun dari langit dan langsung menghancurkan Gong Sun Zhang. Pada saat ini, Yama berlenggan 1000 juga mengambil tindakan.
Dengan satu gerakan di udara, langit dipenuhi dengan jejak telepak tangan. Ini juga merupakan asal mula Yama berlengan seribu. Sigal Buddha tangan seribu. Yama tangan seribu berteriak keras dan sigal tangan yang tak terhitung jumlahnya langsung ditampar ke arah kepala keluargamu. Matahari, bulan, dan bintang berubah. Pedang zujan hanyuan. Pertempuran. Diwangan dudian. Kina morang itu menyerang bersama-sama, menyuntikkan berbagai sigal tangan ke dalam formasi. Sebuah pemandangan yang menakjubkan muncul. Meskipun kina morang itu bertarung secara terpisah, ketika mereka menyuntikkan kekuatan mereka ke dalam formasi, kina formasi itu benar-benar menyatu dengan cepat. Formasi ajaib seperti itu sungguh tidak pernah terdengar. Lapisan terai cahaya muncul di langit, seperti formasi dudian, teras menyusut, sangat membatasi jangkauan aktivitas tianshojue luo dan yang lainnya. Pedang zu xian muncul lagi, berkumpul menjadi ora pedang sepanjang 10,000 kaki, membawa kekuatan untuk menghankarkan langit dan bumi, cukup untuk menghankarkan seluruh kota Bayu. Ini juga alasan mengapa Lu Wuxi meminta Chen Ping untuk menarik semua cultivator dari kota Bayu. Jika perang peka, seluruh kota Bayu mungkin akan rata dengan tanah. Pedang zu xian menutupi seluruh langit. Tidak peduli bagaimana mereka menghindar, mereka tidak dapat menghindari serangan pedang zu xian. Tekanan tak berhang datang dari segala penjuru, dan seluruh ruang tampak terhimpit. Inilah kekuatan bintang-bintang. Telepak tangan Buddha seribu tangan Yama seribu tangan teras meledak, membentuk riak yang menyebar ke segala arah, dan tidak dapat mendekati kepala keluargamu sama sekali. Serangan Tuan Tianyu juga berhasil ditepis oleh pedang zujan. Para cultivator alam Yuanjin yang berdiri di belakang mereka memiliki tubuh fisik yang jauh lebih rendah daripada mereka yang berada di alam Shengxian. Menghadapi penghankaran pedang zujan dan kekuatan bintang-bintang, mereka meledak satu demi satu. Tiba-tiba, langit dipenuhi darah. Sedangkan mereka yang berada di alam Shengxian, mereka bahkan tidak sempat berteriak sebelum berubah menjadi kediatan. Pembunuhan secara resmi dimulai. Tak seorang pun menyangka bahwa hanya dalam satu kali pertemuan, tim yang beranggotakan hampir 1,000 orang yang dipimpin Yama tangan 1,000 kehilangan 5 atau 600 orang. Mereka adalah anggota elit Pavilion Donggang, Sekt Kuangyan, Keluarga Zhu, dan Keluarga Shen. Melihat anggota klan dan bawahan mereka sendiri tewas, tianshojue luo dan yang lainnya menjadi marah. Shang Zicheng, formasi macam apa ini, dan mengapa begitu mematikan? Shen. Guang Merong Keras. Keluarga Shen mereka telah berkonflik dengan Shang Jiazhang selama ratusan tahun, dan mereka selalu hidup damai. Sejak Lu Wuxi muncul, struktur Pavilion Donggang dan kota Sefang telah sering berubah. Kalian tidak memenuhi syarat untuk tahu. Shang Zicheng tidak dapat memberitahu mereka. Bahkan mereka tidak dapat menjelaskan formasi ini dengan jelas. Jangan buang waktu bicara dengan mereka, kita akhiri saja masalah ini secepatnya. Ukap gui saat ini, agar tidak terjadi komplikasi lebih lanjut dan agar bisa membunuh tianshojue dan yang lainnya secepatnya. Tuan kota yi benar, mari kita bertindak cepat. Kepala keluargamu berkata, selama mereka membunuh Yama bertangan 1,000 dan yang lainnya, mereka dapat membuka rahasia untuk menembus dewa emas. Formasi itu diaktifkan lagi. Ini adalah pertama kalinya bagi kina orang itu untuk bekerja sama satu sama lain. Mereka masih belum terbiasa dengan formasi itu pada awalnya, tetapi sering mereka terus mengoperasikannya, mereka menjadi semakin mahir. Pedang zu xian turun sekali lagi, kali ini bahkan lebih kuat. Sialan, semua kultivasiku telah ditekan. Shen Guang mengucapkan segala macam kutukan. Mereka berada di alam dewa, tetapi mereka tidak bisa bergerak. Tanpa mereka sadari, formasi yang ditinggalkan Lu Wuxi bahkan dapat membunuh seorang dewa emas, apalagi seorang dewa abadi kesal. Itu merupakan pembantaian yang hampir sepahak, dan para pendeta di sekitar Yama tangan 1,000 terus menerus mati. Beberapa napas berlalu, dan hanya tersisa 5 orang di lapangan. Semua orang dari alam Yuanjin dan alam Shengxian yang datang ke sini bersama-sama terbunuh. Tanah telah berubah menjadi merah darah, dan seluruh kota Bayu tidak lagi menyerupai penampilan aslinya, dengan banyak rumah dan bangunan runtuh. Boom!
Padang Zujan Manebas Dari Yadara. Kiansho Yanluo Dan Yang Lania Mengarakan Saluru Kekwadan Mareka Dan Nyaris Tita Bisa Mengandarinya. Padang Atu Manebas Tana, Membela Saluru Kota Bayu Menjadi Dua. Di Bawa Kepemimpinan Chen Ping, Semua Cultivator Kota Bayu Berjalan Keluar Dari Gua Yang Jaraknya Saradis Mil Dari Kota Bayu. Lihat Lalangit di Atas Kota Bayu. Para Biksu Yang Keluar Berseru Kagat. Ora Padang Sepanjang Seribu Kaki Mungkil di Langit di Atas Kota Bayu. Bakan Ratasan Mil Jaunya, Seasorang Masi Dapat Marasakan Kekwadan Yang Menyesakan Atu. Lu Wuxi, Keluarla. Teriak Lord Tianyu Sambal Memorantakan Lu Wuxi Untuk Segara Keluar. Tak Soarang Pun Menjawabnya. Di Sekalilingnya Sunyi, Hania Gemma Tak Barahung Yang Bergma di Langit. Shang Zicheng Berdiri Dengan Gaga di Langit Dengan Kejua Tangania Membentik Siegel. Dia Mengendalikan Kekwadan Matahari Dan Bulan, Dan Juga Marapakan Bajan Paling Central Dari Formasi Tersebut. Setiap Serangan Diperkar Siolenya. Kekwadan Yama Bertangan Seribu Dan Yang Lania Terkoras Dengan Sangat Sepet Dan Hukum Alai Tita Dapat Digunakan Lagi. Pada Sadani, Mereka Tita Berbeda Dengan Orang Biasa. Di Peguningan Pemakaman Naga, Lu Wuxi Membuna Binatang Peri Yang Kuat Dan Akurnia Mengumpilkan Kukap Energy. Dia Duduk Bersila di Tenga Danau Dan Malai Berwang Untuk Mencapai Tingkat Kesembilan Peri Spiritual. Apaka ini Akurnia Dimulai, Lu Wuxi Melihat ke arah Kota Bayu. Selama Kinam Formasi Atu Bergabung, Dia Akan Bisa Marasakania. Sayang Sekali. Jika aku bisa memurnikan Yama Bertangan Seribu Dan Yang Lania, aku pasti bisa menerobos ke alam Zangsian. Lu Wuxi Menunjukkan Ekspresi Menyesal. Segala sesuatu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika dia tetap tinggal di Kingyan Dojo, semua orang akan membujuknya untuk tetap tinggal, dan akan sangat merepotkan baginya untuk pergi saat itu. Pergi begitu saja tanpa mengucapkan selamat tinggal. Buang jauh-jauh pikiran yang mengganggu dan kurikan dari sepenuhnya pada kultivasi. Hizi duduk di tepi danau dengan kakinya di dalam air, melindungi Lu Wuxi. Dengan hizi di dekatnya, Lu Wuxi dapat menyerbu ke kedalaman peguningan pemakaman naga tanpa rasa takut. Bahkan jika ia bertemu dengan negeri dongeng, ia tidak perlu khawatir dengan hizi di dekatnya. Padang Zu Xian turun lagi, kali ini menargetkan Zu Chaoyang. Dia memiliki tingkat kultivasi terendah dan paling mudah dibuna. Jangan buna aku. Menghadapi Padang Zujan yang menebasnya, Zu Chaoyang tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan langsung terpotong menjadi dua oleh Padang itu. Melihat Zu Chaoyang meninggal dengan mata kepalanya sendiri, Shen Guang begitu takut hingga ia menggumpal. Kekuatan formasi itu terus bertambah kuat. Yama bertangan seribu menyerang beberapa kali, tetapi gagal setiap kali. Mereka tidak dapat menemukan kelemahan apapun dalam formasi ini. Chen Guang, kau letakkan dirimu sendiri dan bantu kami melarikan diri, aku akan mengurus keluarga Shen Mu. Qiansho Yanluo tiba-tiba memaksa Shen Guang untuk meletakkan dirinya sendiri, menciptakan celah untuk membantu mereka melarikan diri. Benar sekali, mengorbankan satu orang lebih baik daripada semua orang mati di sini. Pemimpin Kuangyan segera setuju, dan Tuan Tianyu juga ikut setuju. Ketiganya membentuk segitiga, tidak memberi Shen Guang kesempatan untuk membantah. Kalian, Shen Guang dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Pada saat ini, mereka memaksanya untuk mati. Shen Guang, pernahkah kau memikirkan hal ini? Jika kita semua mati, keluarga Shen Mu pasti akan dikubur bersama kami. Jika kau membantu kami melarikan diri, aku bersumpah akan melindungi keluarga Shen Mu. Qiansho Yanluo berkata dengan sungguh-sungguh, berharap Shen Guang akan mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Aku bersumpah juga. Tuan Tianyu dan pemimpin sekt Kuangyan bersumpah bersama bahwa selama mereka masih hidup, mereka akan membantu keluarga Zu bangkit kembali.